Okay, you are welcome to the spoken English class. I think today is the second day of our class. On the first day, I explained how I wish to teach you. I think all of you could understand what I said in English. I explained then. The first thing I advise you to read the newspaper. මම පළවෙනි දවසේ ගොඩක් දේවල් පැහැදිලි කරා. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ගන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඒකෙදි මම ඉස්සෙල්ලාම you will have to read the newspaper. That means you find a newspaper and read the head article of the newspaper. Headlines ටික ඉස්සෙල්ලා කියවන්න ඕනේ. ඒ headlines ටික කියවපුවාම ඒ අමාරු වචන write down කරගෙන පොඩි study එකක් කරන් යනවා language එකක් පිළිබඳව. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා YouTube පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? අර first video lesson එකේ ගොඩාක් දේවල් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ භාෂාවට අපි ඇතුල් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඉතින් සරල පිළිවෙලකට අපි මුල ඉඳන්ම කරගෙන යන නිසා හැම කෙනාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි මේ කොහොමද මේ භාෂාව ලැන්ග්වේජ් එක ඔයාලට දෙන්න හදන්නේ කියලා. අදත් අපි බලමු පැය දෙකක වගේ කාලයක් කොහොමද මේ ලැන්ග්වේජ් එක අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ කියලා. සුපුරුදු පරිදි මම අදත් මේ පත්‍රයක් අරගෙන ආවා. ග්‍රෑමර් කරන්න කලින් අනිකුත් ස්පීච් වගේ දේවල් කරන්න කලින් මම කැමතියි පත්තරේ පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරන්න මේ අද පත්තරේ ඩේලි මිරර් එක ඊයේ එක දවස් 3ක විතර පත්තර තියෙනවා. අපි පොඩි හෙඩ්ලයින් කීපයක් කරන් ඩිස්කස් කරන් යන්න then you will be familiar with the language. ඔයගොල්ලෝ ටිකක් හුරු වෙනවා මේ language එකට. So if you want to improve your English knowledge you will have to read the newspaper. පත්තරේ නම් අනිවාර්යෙන් කියවන්න ඕනේ. You go to a library or you can buy the newspaper and try to read the headline first. ඉස්සෙල්ලාම මේ අමාරු වචන headline එකක් අස්සේ කියවන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. දැන් අමාරු වචන මම ස්පෙල් කරනවා. එතකොට ඔයාලා ලියාගෙන පොතක් තියාගෙන ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මම අර PDF කරලා දාලා තියෙන අපේ lessons ටික ඒ ටික හැමදාම අරන් තියාගන්න. මේ මාසෙට අදාළ වෙන විදිහේ lesson ඔක්කොම ටික මම දීලා දාලා තියෙනවා. ඒවා තිබුණොත් වඩා පහසු වෙනවා මේ අපිට මේ course එක කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි මුලින් ඉඳන් අගට ව්‍යාකරණ පටන් අරගෙන ඕගොල්ලන්ට ඩයලොග්ස් ද හැමදේම විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. ඉතින් කෙනෙකුට උවමනාවක් තියෙනවා නම් පුළුවන් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ කතා කරන එක එක්තරා මට්ටමකට දියුණු කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කවුරු හරි කෙනෙක් යාළුවෝ එකතු වෙලා මන් දෙන අභ්‍යාස වුණත් ප්‍රැක්ටිස් කරොත් එහෙම of course you will be able to talk in English very soon. දැන් මේ වචන නැතුව මොනවක්වත් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සෙල්ලා මේ පත්තරේ හෙඩ්ලයින් ටික පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරන්න. මේ Daily Mirror පත්තරේ මේකේ තියෙනවා මේ හෙඩ්ලයින් එකක් Health Ministry admits glass particles being found in meropenem drugs. ඒ ඩ්‍රග්ස් එකක් ගෙනලා ලංකාවට තියෙනවා. මේ අපි දන්න කවුරුත් දන්න කතාවක්. මේ හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රි එක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ admit glass particles. admit. දැන් මේ admit අපි මේ පත්තරේ කරන්නේ මේ වචන එක එක තැන්වල පාවිච්චි කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න. So if you want to say then you have done a wrong thing. Right? You are blamed by somebody else. කවුරු හරි අපිට බයිනවා. So you can say don't shout. I admit my fault. මගේ fault වරද admit කරනවා. ඒක අදහස තමයි admit admit කරනවා කියලා කියන්නේ admission ඇතුළත් වීමනේ. රෝහලට he was admitted to the hospital. ඔව් රෝහලට ඇතුළත් කළා. That is one meaning. So I admit my fault. So you have done a wrong thing. වැරදි දෙයක් කරලා. If you understood that you have done a wrong thing. ඔයාලා තීරුම් ගත්තොත් එහෙම යම් කිසි වෙලාවක මම වරදක් කරා you can say I admit my fault. ඇඩ්මිට් කරනවා කියලා කියන්නේ ඇතුළත් කරනට විතරක් නෙමෙයි මොකද්ද ADMIT admit වරදක් පිළිගන්නවා මොනවා හරි කරපු දෙයක් පිළිගන්නවට අපි කියන වරදක් වගේ දෙයක් admit කියලා ADMIT admit glass particles කියලා කියන්නේ දැන් අපිට මොනවා බේත් ඉදලත් දන්නේ නැහැ being found in meropenem drugs ඒ ගෙනාපු drugs වගේ එක මේ glass particles කියලා කියන්නේ කුඩා අංශු නැත්තම් කෑලි විදුරු කෑලි ඒ වගේ දේවල් particles කියලා කියන්නේ කොටස් කියන එකයි PARTICLES particles දැන් ස්පෙල් කරන්න ඒවා පොඩි පොතක් පොඩි හාප් සීට් එකකම ලියා ගන්න. ඉතින් මේ අවශ්‍ය කරන වචන හැමදාම ලියන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉඳලා හිටලා මේ කාලයක් යනකොට මේ වචන මතකින් නෝ ගන්න. PARTICLES particles කෑලි කුඩා කෑලි. glass particles කියන්නේ මේ විදුරු කෑලි තිබිලා
මොනවද අර මේ ඒගොල්ලන්ගේ ගෙනාපු ඉන්ජෙක්ෂන් ඩ්‍රග්ස් වල ඩ්‍රග්ස් කියලා කියන්නේ බෙහෙත් වලට ඩ්‍රග්ස් කියනවා. DRUG drug මත්ද්‍රව්‍ය වලට විතරක් නෙවෙයි drug 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 that means medicines. ඒ ගෙනාපු බෙහෙත් වල මේ වීදුරු කැලි තිබුණයි කියලා හක් කළා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශම පිළිගන්නවා. ඉතින් කාටද මේවා කියන්නේ? admit 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 පිළිගන්නවා. වරදක් පිළිගන්න විශේෂයෙන් I admit my fault, I admit my mistakes, I don't do it again. මම ආපහු පාරක් කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ මේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් admit කියන වචනේ. ඉතින් පත්තරේ කිරීමේ තියෙන වටිනාකම මේක admit. right? දැන් මේක එතනම යටින් දෙනවා health ministry initiates probes. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මොකද කරන්නේ දැන් මේ තිබිච්ච මේ glass particles තිබිච්ච එක පිළිබඳව initiate probe initiate දැන් අපි පළවෙනි දවස් හිටපු ළමයි දන්නවා මම මේ පත්තරේ ඩිස්කස් කරනකොට මේ initiate කියන වචනේ අපි ලියාගත්තා. දැන් අපි what do you initial stand for කියලා ඉන්ටර්විව් එකකදී අහනවා ඔයාගේ initial stand for නියෝජනය කරන්නේ මොනවද? එතෙන්දී initials කියලා කියන්නේ නමක මුල අකුරු. දැන් මෙතන initiate කරනවා කියන්නේ start කියන එකයි. probe කියලා කියන්නේ පරීක්ෂණයක්. ඒක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් initiate කරනවා, start කරනවා, ආරම්භ කරනවා probe පරීක්ෂණයක්. දැන් මේ වචනේ පත්තරේ කියුවේ නැත්නම් අපිට හොයාගන්න බෑ. initiate 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 ආරම්භ කරනවා. මොනවා හරි දෙයක් යමක් ආරම්භ කරන initiate that means start. probe කියලා කියන්නේ පරීක්ෂණය. PROBE probe යමක් පිළිබඳව පවත්වන පරීක්ෂණයකට අපි කියනවා probe කියලා. PROBE health ministry initiates probe. දැන් මේක ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා abolition of executive presidency. Now we are having an executive presidency. අපිට දැන් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් මේ පත්‍රයේ ආටිකල් එකේ abolition of executive presidency. ඒ විධායක ජනාධිපති පදවිය abolish කරන්න ඒගොල්ලෝ ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් abolish කරනවා කියන්නේ. So we don't want it actually. අපිට මේක අවශ්‍ය නැහැ. So the people ask the government and the politician to abolish that executive presidency. abolish කරන්න, තහනම් කරන්න, අහෝසි කරලා දාන්න abolish. ABOLISH abolish අහෝසි කරලා දානවා. ABOLISH abolish යමක් අහෝසි කරලා දානකොට අපි කියන abolish කියලා. abolish. මේකේ තියෙනවා මේ රාජිත insists scraping presidency before election. Rajita, you know the man who was involved in politics, that Rajita insists scraping presidency. Yeah, insist කරනවා scraping presidency. insist කරනවා කියලා කියන්නේ INSIST insist. දැන් අපි මොනවා හරි දෙයක් you don't like something, right? But somebody asks you to do it. යමෙක් ඔබට කරන්නයි කියලා කියනවා. So you can say I don't insist me. මට insist කරන්න එපා. Don't insist me. ඒ කියන්නේ යමක් කරන්න කියලා බල කරනවා insist. INSIST insist බල කරනවා. INSIST insist බල කරනවා. යමක් කරන්න කියලා බල කරනවා insist කරනවා. scraping presidency. scrape කරනවා කියන්නේ දැන් හූරුලා අයින් කරලා දානවා. ඉවත් කරලා දානවා. දැන් පොල් ගානකට අපි කියන්නේ scraping coconut. scrape SCRAP scrape හූරුලා අයින් කරලා දානවා. SCRAP scrape අර scrapers කියලා තියෙන කඩේ ගන්න. scrape කරන scraping coconut කියලා පොල් ගානකට කියන්නේ සිංහල වචනයක් නෑ ඉංග්‍රීසි වචනයක්. scrape SCRAP scrape. දැන් බලන්න කොච්චර වචන තියෙනවද කියලා පත්තරේම පැය 3ක් කරන්න පුළුවන් ඩිස්කස් කරගන්න. අපි ඔහොම ටික ටික යම් බලන්න. මෙතන EC says no budget allocation for a general election in 2024. Election මං හිතන්නේ following a right of the information request for the election commission. EC කියලා කියන්නේ election commission මේ ඡන්ද කොමසාරිස් කොමිසම කියන no budget allocation for a general election. මහමැතිවරණයක් සඳහා බජට් එකක් allocate කරලා නැහැලු. බජට් එක කියන්නේ වියදම් කරන අයවැයක් allocate කරනවා කියලා කියන්නේ. allocate යම් මුදලක් යම් කිසි කාර්යයක් සඳහා අපි වෙන් කරනවා අපි කියන allocate කරනවා කියලා. ALLOCATE allocate. දැන් හැමදාම නිවුස් බලන්න ඉංග්‍රීසි වල මේ වචන ටික වැදගත්කම වලට අමතක වෙන්නේ නැහැනේ. ALLOCATE allocate. යම් මුදලක්
වෙන් කරනවා. යම් ක්‍රියාවක් කරන කට සංවර්ධන කටයුත්තක් කරන allocate A double L O C A T allocate. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා Muslim women leaders seek amendments to marriage law. දැන් මේ මුස්ලිම් කාන්තාව නායකයින් කාන්තා නායිකාවන් seek amendments. seek කියලා කියන්නේ S double E K seek. දැන් hide and seek කියලා අපි කියන we are playing hide and seek. seek කියන්නේ හොයනවා කියන එකයි. S double E K seek යමක් හොයනවා. ඒකල සොයා බලනවා amendments to marriage law. විවාහ නීතියට කියන අපි marriage law කියලා. amendments කියලා කියන්නේ සංශෝධනයක්. මොනවා හරි කියන amend කරනවා කියන්නේ සංශෝධනය කරනවා. amendments සංශෝධනයන්. A M E N D amend සංශෝධනය කරනවා. දැන් ගිය සතියේ මේ වචනේ මට මතකයි තිබුණා පත්තරේ. A M E N D amend සංශෝධනය කරනවා. ඒ වගේ වචන දැන් ඇහිලා මොක හරියන්න ඕන right? No breeze more heat in Sri Lanka. හුලඟක් නැහැලු තවත් ගොඩක් රස්ත්‍රය තියෙනවා ලංකාවේ. breeze B R E E S D සුළඟ. B R E E S D breeze සාමාන්‍ය හමන හුලඟකට අපිට wind සුළඟ. breeze. Sri Lanka flight make emergency landing in Melbourne over technical issue. ලංකාවේ ෆ්ලයිට් එකක් මේ emergency landing එකක් කරනවා. හදිසි land කරනවා කියන්නේ ගොඩ බාන ෆ්ලයිට් එකක් වගේ දෙයක් අපි බානවට කියන land land. මෙල්බර්න් නුවර over technical issue. කාර්මික issue එකක් නිසා. What issue means? Technical defect කියන වචන අපි එදා ඉගෙන ගත්තා. technical issue එකක්. So issue ISSU issue කියලා කියන්නේ දැන් tickets are issued by the conductor. That is another meaning. Ticket නිකුත් කරනවා කොන්දස්තරවරයා විසින්. So here the technical issue. So you are asked sometimes to answer the question. Read the paragraph and answer the issues. Answer the question. Issues කියලා කියන්නේ ගැටලු. ප්‍රශ්න. ISSU issue ගැටලුව. නිකුත් කරනවට විතරක් නෙමෙයි. මේකයි මම මේ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්න ඕන කියලා අපි මේ ලැන්ග්වේජ් එකේ. පත්තරේ කරන්නේ නැතුව නිකන් මේ වචන සෙට් එකක් දාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන එක වැරදි. ISSU issue. ඒකයි මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ every day you had better read the newspaper. හැමදාම අපි පත්තරේ කියමු. ISSU issue ගැටලුව. issue කියලා කියන්නේ. මේකේ තියෙන job agent response to allegations regarding runaway maids employment in Saudi Arabia. මේ රැකියා ඒජන්තවරු respond කරනවා. Respond. So when I teach, you can respond to my method of teaching through the website or through the WhatsApp group. Well, respond there then. You can make a comment. Respond. What do you mean respond? So when I talk to you, then you can respond. What I ask you to do. මං කරන්න කියන දේවල් වලට respond ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා. Respond RESPOND respond. RESPOND respond යමකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වනකොට අපි කියන respond කියලා. Respond to allegations regarding runaway maids. මේ පැනලා යන ගෘහ සේවිකාවන් ඉන්නවනේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ චෝදනාවන් වලට ඉම්ප්ලිමන්ට් ඒගොල්ලෝ උත්තරයක් දෙනවා. allegations කියලා කියන චෝදනාවන්. යමකට විරුද්ධව කරන චෝදනාවන් අපි කියන allegations කියලා. A double L E G A T I O N S. A double L E G A T I O N S allegations චෝදනාවන්. A double L E G A T I O N S allegations කියලා කියන අපි චෝදනාවන්ට. allegations යමක් සම්බන්ධ කරන චෝදනාවන්ට allegations. Make it a launch of UPI service virtually in Sri Lanka and Mauritius. Prime Minister Mahendra Modi emphasizes strengthening financial connectivity. Then Modi, Narendra Modi emphasize කරනවා මේ ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මූල්‍යමය සම්බන්ධතාවයන් පිළිබඳ emphasize කරනවා කියන්නේ යමක් පිළිබඳ අවධාරණය කරනවා. stress කරනවා. emphasize EM PHA SISD EM PHA SISD emphasize යමක්
අවධාරණය කරන emphasize අවධාරණය කරන මොන හරි දෙයක් අවධාරණය කරනවා emphasize කරනවා. මේක පොඩි ආටිකල් එකක් තියෙනවා මෙහෙම අපි පොඩ්ඩක් කියවලා බලමු තේරුම් ගන්නත් එක්ක. දැන් මුල් කාලේ නිසා මම බොහොම සරලව හිමින් කරගෙන යනවා. ව්‍යාකරණ අපි ඉගෙන ගත්තෙත් නෑනේ. නමුත් මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපි ප්‍රවිෂ්ඨ වීමක් හැටියට මේකට ඇතුල් වීමක් හැටියට මේ පත්තරේ පොඩ්ඩක් අපි දැනගන්න ඕනේ. Cash stolen in Meegoda Economic Center robbery. මේ cash මුදල් සොරකම් කිරීමක් වෙනවා Meegoda Economic Center එකේ. ඒක robberyයක් ඇති වෙනවා. ඔය robbery කියලා කියන්නේ මංකොල්ලය කියන එකයි. rob කියන්නේ මංකොල්ල කනවා. ROB rob. robbery ROBBER robbery. මංකොල්ල කෑම. robbery එකක් දීලා මේ කොහෙද? Meegoda Economic Center එකේ. දැන් මේකේ මෙහෙම පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා බලමු. Victim to undergo surgery to remove pellets embedded in the body. What do you mean that victim? Victim කියලා කියන්නේ කාටද? So you are walking along the road. Suppose you are knocked down by the motorbike. Then you have got some injuries and you are taken to the hospital by the people around you and you are treated by the doctors. Then you are the victim of the accident. So I will try to explain the words in English, then you can understand how I talk also. Right? What do you mean that victim? Victim කෙනෙක්. victim කියන්නේ යම් අනතුරකට භාජනය වන තැනැත්තා. victim. ගොදුර භාජනය වෙන එක නා victim. VICTIM victim. victim. අනතුරකට ගොදුරු වන තැනැත්තා victim. To undergo surgery. දැන් මෙතෙන්දී undergo surgery කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් undergo surgery කියලා කියන්නේ යම් කිසි මේ surgery එකක් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය වෙනවා undergo surgery. ඒක එහෙම ලියාගත්තා නම් අපිට වඩා හොඳයි. surgery එක කියන ශල්‍ය කර්මයක් undergo 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 surgery. SURGERY surgery. SURGERY surgery. Undergo surgery. ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය වෙනවා. සර්ජරි එක කියන්නේ මේ ශල්‍ය කර්මයක්. to remove කරනවා කියන්නේ ඉවත් කරන උණ්ඩ වගේ දේවල් ඉවත් කරන remove remove යමක් ඉවත් කරනවා remove. දැන් මේකේ තියෙන මෙහෙම කතන්දරය ටිකක් බලන්නකෝ. A female employee in a wholesale store in Meegoda Economic Center received serious gunshot injuries when two gunmen who entered the business establishment shot her and took away a cash collection. She was admitted to Homagama Base Hospital. දැන් එහෙම නිවුස් එකක් අපි හිතමු. නිවුස් එකක් වගේ දෙයක් කිව්වා කියන්නකො. Then can you understand what that female employee in a wholesale store? Female employee. Male කියලා කියන්නේ පිරිමි, female කියන්නේ කාන්තා කියන FEMALE female. අපි දන්න දේ අපන් පත්තරේ හරියට a female employee in a wholesale store. What an employee. So if you have got a job, you will have to work under a boss, right? So then you are employee there. Right? You are the employee there. ඔය ආදන් employee කෙනෙක්. employee කියන්නේ සේවකයෙක්. EMPLOYEE. 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 employee සේවකයෙක්. බලන්න මේ වචන කොච්චර වැදගත්ද. when you talk wherever you go you must know these words. employee in a wholesale store. wholesale කියලා කියන්නේ now retail price කියලා එකක් තියෙනවා, wholesale price කියලා අපි ගන්නවා. You go to a supermarket or such as that economic centers, you can buy the food stuff at wholesale price. Wholesale price කියලා කියන්නේ තොග මිල. wholesale කියලා කියන්නේ තොග. WHOLESALE. 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 wholesale කියලා කියන්නේ තොග වෙළඳාම්. wholesale.
එයාට received serious gunshot injuries when two gunmen who entered the business establishment. තුවක්කුවාර දෙන්නෙක් මේ ව්‍යාපාර ස්ථාන ඇතුළලා shot her and took away a cash collection. එයාට වෙඩි තියලා took away, take away කියලා අපි කඩෙන් ගන්න යන කෑම වලට කියන්නේ take away අරගෙන යනවා. took away අරගෙන ගිහලා තියෙන මොනවද? cash collection. She was admitted to home agama base hospital. අන්න අපි ඉගෙන ගන්න ව්‍යාකරණ ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. she was admitted. දැන් අපිට කියන්නේ මාව ඊයේ hospital එකට admit කළානේ. අතින්ද admit කරා කියලා කියන්නේ අපි වරදක් වගේ දෙයක් පිළිගන්නවටත් කියනවා. admit කියලා නම් මෙතෙන්දී she was admitted. මාව ඊයේ රෝහලට ඇතුළත් කළා. I was admitted to the hospital last night. Now I am okay. But yesterday I was admitted. මාව ඊයේ ඇතුළත් කරන රෝහලට. ඒ වගේ අපි පාවිච්චි කරනවා admit කරනවා කියලා කියන්නේ මේ රෝහලකට ඇතුළත් කරනවා. දැන් බලන්න police said she was clerk keeping accounts and handling cash in the business establishment. එයා කියන පොලිසිය කියන අය මේ ක්ලාක් කෙනෙක්ලු ලිපිකාරයෙක්ලු. එයා තමයි accounts handle කරන්නේ business establishment එකේ. she was preparing to leave for home. ඇය සූදානම්ින් ඉඳලා තියෙනවා මේ ගෙදර යන සූදානම්ින් ඉඳලා තියෙනවා after having finished her work එයාගේ වැඩ ටික ඉවර වෙලා when two gunmen rush in and rob her. එකපාරටම තුවක්කුකාරව දිනේ rush in. rush කියන්නේ කලබලෙන් යම් තැනකට කඩා වදින rush ආව කලබල වෙලා rush 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 කලබලෙන් කඩා වැදිලා මංකොල්ල කාරණේලා cash collection එක. The two robbers riding on a motorcycle had fled in the direction of Moraketi Road. දැන් මේ robbers ලා දෙන්න දැන් rob කියන්නේ මංකොල්ල කරනවා. robber the noun robber මංකොල්ල කරුවන් ROBBER robber ROBBERS robbers මංකොල්ල කරුවන් පලා ගිහිලා තිනවා. freed කියලා වචනයක් free FLEE flee කියන්නේ පලා යනවා. FLEE flee පලා යනවා. ඒගොල්ලෝ පලා ගිහිලා තියෙනවා මොරකැටි පැත්තට. A spokesman for the hospital said that the injured will be subject to urgent surgery to remove 3 pellets. Meanwhile, Secretary Migoda Economic කියලා දැන් ඒ ස්ටෝරි එක කතන්දරේ කරගෙන යනවා. දැන් බලන්න ඒ වගේ මේ පොඩි ආටිකල් එකක් කියන්න ඉගෙන ගන්න. මේක 6 police officers in Migoda Economic Center transferred. පොලිසිය කට්ටිය ඉඳලා දින 6 දෙනෙක් ඒගොල්ලන්ව transfer කරලා 6 police officers including a sub inspector attached to Migoda Economic Center police post have been transferred with immediate effect. අන්න එහෙමයි පත්‍රයේ writing එක තියෙන්නේ. මොකද්ද? 6 police officers including a sub inspector උප පොලිස් පරීක්ෂකයෙක් ඇතුළු පොලිසිය කට්ටිය 6 දෙනෙක් attached to Migoda Economic Center. attached කියලා කියන්නේ අනුබද්ධ වෙලා ඉන්න. එතෙන්ට අනුබද්ධිත කියන එක attached නේ. attached bathroom මේ වගේ. අනුබද්ධිත. ATTACHED attached. ATTACHED attached. අනුබද්ධිත. To Migoda Economic Center police post have been transferred. ඉතින් මේ passive voice වාක්‍යයක් අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. මාරු කරලා තියෙනවා with immediate effect. වහාම බලපවත්වන පරිදි කියලා අපි හිතමු with immediate effect. ඕනයි කැලේ ලියා ගන්න. with 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 immediate 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 effect 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 with immediate effect වහාම බලපෑවැත්තෙන පරිදි with immediate effect. ඒ වගේ පත්තරේ ගත්තාම ඕන දැන් මේක පත්තරේ පොඩි කෑල්ලක් අපි මේ කරේ දැන් ගත්තාම ගොඩාක් දේවල් තියෙන ඉතින් කරන්න ගියොත් එන සෑහෙන වෙලාවක් යනවා මේ බලන්න. මේක දැන් චම්පි කරනවක drops bombshell those involved in sugar scam liquor deals benefit Sri Lankan cannot depend on other nations forever. සදහටම ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිසුන්ට depend වෙන්න බැහැලු කියලා සජිත් කියනවා. depend කියලා කියන්නේ යැපෙනවා පදනම් වෙනවා. DEPEND depend depend. ඒ වගේ දැන් මේ එහෙම අපිට පත්තරේ කියනවා. මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට මම කරේ you had better buy a newspaper or you go to a library or you can read the headlines. headline එක කියවන්න පටන් ගන්න.
දැන් මම පළවෙනි දවසේ ඔයාලට උපදෙස් ලබා දුන්නා පත්තරයක් අරගන්න ඒ වගේ දවස් ගන්න. So we can meet only once a week. අපි සතියකට වතාවනේ මුණ ගැහෙන්නේ. ඉතුරු සතියේ දවස් පහේම මේ වගේ මොකක් හරි ඇක්ටිවිටි එක නියැලෙන්න. පත්තරයක් කියවන්න පටන් ගන්න බය වෙන්න එපා. ඒ වගේ අපි වචන එකතු කරගෙන කාලයක් යනකොට ඉබේ අපේ මතකයේ රැඳෙනවා. මේ අපි human body එකක් නේ අපිට තියෙන්නේ. So when you read the things and keep the facts in your mind, when you are going to talk, automatically the word that you have stored in your body, so just come. නිකම් මේන වචන ටික කතා කරන්න. ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන අපිට when you are going to talk, you have no word to express your ideas. අපිට අපේ වචන ප්‍රකාශයටපත් කරන්න අපිට අදහස් නැහැ. අදහස් තුනට වචන නැහැ එළියට දාගන්න. ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දැන් අපි ඔය වගේ දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ පොඩ්ඩක් පත්තරේ කරනවා. කතා කරන දේවල් වලට අවශ්‍ය කරන පරිදි වචන ඉගෙන අනිත් මම ටියුට් එකක් දීලා තියෙනවා. මම දන්නේ දැන් හැමෝම ළඟ ටියුට් අරන් තියනවද කියලා මම කිව්වා ටියුට් සෙට් එක අතේ තියෙන්නෝ නැත්තම් මේ පන්තිය කරගෙන යන්න අපහසුයි කියලා. දැන් මම පළවෙනි දවසේත් පොඩි ස්පීච් ඇක්ටිවිටිස් වගේක් කරා. මම ඒකම රිපීට් කරනවා වෙනත් විදියකට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ when I start to talk with you, then had better open your mouth and talk with me, right? දැන් මේකේ පළවෙනි දෙවෙනි පිටුවට ගන්න මේ ස්පීච් කියන එකේ ටියුට් එකේ දෙවෙනි පිටුවට ගත්තාම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා කාගෙන් හරි අපි. දැන් where do you come from කියලා. Somebody asks where do you come from? ඔයා කොහේ ඉඳන්ද එන්නේ? දැන් පිටරට ගිහිලා වනම් I am from Sri Lanka. ලංකාවේ නම් කියන්න පුළුවන් I am from Gampa. නැත්නම් I come from Gampa. right? දැන් මම ඔයාලෙන් අහපුවම ඔයාලට කියන්නේ දැන් ඔයාලා එක එක පළාත් වල ඉන්න පුළුවන්. මම මේ ප්‍රශ්නේ ඕගොල්ලෙන් අහනවා. had better open your mouth and talk with me. right? ඕ කට ඇරලා මාත් එක්ක කියන්න මම අහන බොහොම සරල ප්‍රශ්න. It's a simple question I will ask from you. Nobody is there, then you had better give me the answers. But the problem is I can't hear. Right? This is not a physical class. That's the big problem that faced by. So we can't understand whether you talk or not. So if you talk, just you will be able to improve your talking. If you don't talk, I don't know whether you talk or not. ප්‍රශ්නේ තියෙන වෙලාව කතා කරනවද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. Where do you come from? දැන් උත්තරේ දෙන්න මට. Where do you come from? I am from Gampa. හරි කොහේ හරි. I am from Colombo. I am from Gaul වෙන්න පුළුවන්. I am from Ganemula, whatever the place that where you live, right? Then කවුරු හරි යනවා what are you කියලා අපේ ප්‍රශ්නයක්. What are you? What are you කියලා ඇහුවොත් එම් එක්කෝ අපි I am a student කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I am a clerk, I am a lawyer, I am a doctor, I am a nurse, I am an engineer. මොකක් හරි තමන් කරන රැකියාව කියන්න දෙන්නේ. What are you? I am a student. දැන් ඔයාලගේ රස්සාව ඔයාලගේ නෝ. What are you? Right. දැන් තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා කවුරු are you employed? ඔයා රස්සාවක නිරත වෙලාද ඉන්නේ? Are you employed? දැන් එහෙම ඇහුවොත් yes of course I am employed. එහෙම නැත්නම් no I am not. Are you employed? Are you employed? Yes I am. එහෙම නැත්නම් no I am not. I am a student. ඒවට උත්තර දෙන්න ඕන. Right? Are you a Buddhist? Yes, I am a Buddhist. නැත්තම් no, I am not a Buddhist. I am a Catholic. I am a Christian. Are you a Buddhist? Right? What's your father? What's your father? තාත්තා මොකද්ද කරන්නේ? My father is a teacher. My father is a clerk. My father is a lawyer. My father is an engineer. What's your father? Open your mouth and talk. What's your father? What's your father? Next one, what's your favorite subject? What's your favorite subject? You can say my favorite subject is physics or chemistry or accountancy or econ or economics or geography or Sinhala, whatever the things that you say. What is your favorite subject? My favorite subject is කියලා උත්තර දෙන්න, right? And what's your brother or sister? Oh, tell something about brothers and sisters. You can say, I have 2 brothers. I have no brothers or sisters. What's your brother? My brother is schooling. What's your brother? What's your sister? So you can say, I don't have brothers and sisters also. Right? And who is your best friend? So I had better, my best friend is so and so. My best friend is so and so. Where do you study? Where do you study? I study at
you can say your school. I don't know the school that where you study. Where did you study? I studied that school. I studied that Gampha Bandaranaik or whatever the school that you studied, right? දැන් මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් අපි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මම මේ වගේ තව පොඩි කෑල්ලක් ඕගලන්ට දුන්නා. ඔයාලට මතක ඇති අර මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේකේ ලියුමක් තියෙනවා. පළවෙනි දවස් හිටපු නැතිව මේක අහගන්න. So I'll read a letter. This letter has been written by a girl to the newspaper regarding her problem. And she expects some answers from the newspaper. So those said there were some columns. The people, when they had some problem, they used to write to the newspaper. And they expected some answers. දැන් මේ බොහොම සරලව මේ ප්‍රශ්නේ කියනවා යා. යා කියනවා මෙහෙම. දැන් අපි මේ ටියුට් එක තියෙන අය බලන්න අර අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කළ page 9 වල තියෙනවා don't give up කියලා තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන කතන්දරේ මෙහෙම මම කියාගෙන යනවා. I am a ඔයාලටත් ඕන නම් කියන්න පුළුවන් නැති අයට හින්දා මේ සමහර අය ටියුට් අරන් නැහැ කියලා මට තේරෙනවා. I am a twin දැන් මේකේ facts ටික හිතේ තියාගන්න ඒක right. ඕනනම් ඔයාලට write it down some of the things that facts while I read මම කියනකොට ඔයාලා ලියා ගන්න right. I am a 28-year-old working girl who is a Catholic. So you can say there is a girl. That girl is 28 years old girl. She is a Catholic. He is 25 and a Hindu. That boy is that 25 years old and he is a Hindu. Right? යා කියන ආන්ටි කියලා ප්‍රශ්නේ අමතනවා. We met at a social club a year ago. That means both of them that they met at a social club. ඒගොල්ලෝ මුණ ගැහිලා තියෙනවා මේ social club එකකදී අවුරුද්දකට කලින්. Where did they meet? They met at a social club a year ago. අවුරුද්දකට කලින් ඒගොල්ලෝ social club එකකදී මුණ ගැහිලා. And now he has fallen in love with me. දැන් ගෑන ළමයි කියනවා he has fallen in love with me. She says that the boy has fallen in love with me. ඒ පිරිමි ළමයා මාත් එක්ක දැන් ආදරෙන් බැඳලා ඉන්නේ and is waiting for my reply. Now the boy is waiting a reply. Waiting that girl's reply. ගෑන ළමයාගේ උත්තරයක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. At the same time මේ වෙලාවේ at the same time what is going on? My parents are seeking a partner for me. මේ ගෑන ළමයා කියනවා my parents are seeking a partner for me. partner කෙනෙක් හොයනවා. සහකාරයෙක් හොයමින් ඉන්නවා. දැන් එයා කියනවා auntie I can't go against my parents. I can't go against my parents. මට මගේ දෙමව්පියන් විරුද්ධව යන්නත් බෑ. I can't forget him too. මට ඔහුව අමතක කරන්නත් බෑ. I feel my parents won't like this type of marriage. I feel. Do you feel hungry now? I feel. මට හැඟෙනවා my parents won't like this type of marriage. මගේ දෙමව්පියෝ මේ වගේ කසාදයකට නම් කැමති වෙන්නේ නැහැ because of the age difference. මොකද මේ age difference එකයි and other problems අනිකුත් ප්‍රශ්නයි නිසා මේක කැමති වෙන එකක් නැහැ. Then මේ සිද්ධිය there is this story. You can talk with your friend. So you can say there is a girl. That girl is a 28 years old working girl. She is a Catholic. There is a boy. That boy, the mate kata කරනවා කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කතා කරනවා right? That boy is a Hindu. And what can you remember? They met at a social club a year ago. Now what has happened? That boy has fallen in love with the girl and the boy is waiting a reply from the girl. Right? And what is going on now? Then මොකද වෙන්නේ? At the same time, her parents are seeking a partner for the girl. At the same time, her parents are seeking a partner for the girl. Now tell me what does that girl say? The girl says she can't go against her parents and she can't forget him also. She can't go against her parents and she can't forget the boy also. That is what is going on. And what does she feel? She feels her parents won't like this type of marriage. Her parents won't like this type of marriage. Because of the age difference and other problems. She is the only girl in the family. Then මේ වගේ spoken English කියලා කියන්නේ
අපි කාත් එක්ක හරි කතා කරනවා කියන එකයි. So if you have the idea, you will have to express your idea with the help of the word that you have. අපි ළඟ තියෙන වචන පාවිච්චි කරලා කාටරි අපේ අදහස කියනවා. Now you know the story. Now you are going to say the story with somebody else. So you may feel difficulties sometimes. සමහර ලාටියක් අමාරුකම් අපහසුකම් තේරෙයි. Because you have not talked with somebody else. කාත් එක්ක හරි කතා කරලා නැති නිසා. But you can talk with me. අපිත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ සිද්ධිය කාත් එක්ක හරි සරලව කියනවා. අපි දැන් මේක සිද්ධිය මතකයිනේ අපි සිංහලෙන් කිව්වත් ආපහු පාරක් මාත් එක්ක කියන්න බෑ උත්සාහ කළා. There is a girl. That girl is a 28 years old working girl. There is a boy. That boy is 25 and a Hindu. They met at a social club 1 year ago. Now the boy has fallen in love with the girl. And the boy is waiting for a reply from the girl. At the same time, what is going on? Her parents are seeking a partner for the girl. This girl says she can't go against her parents and she can't forget the boy also. And she feels her parents won't like this type of marriage because of the age difference and other problem. She is the only girl in a family. Now, ඔය වගේ අපි දන්න දෙයක්. What you know, then you can talk with your friends. මම මේ නිකන් උදාහරණයක් කලබල වෙන්න එපා, බය වෙන්න එපා. දැන් මම මේ කියන කතා කරන්න දැනගත්තාම කියන්න උත්සාහය දෙන්න මේක. You may feel some difficulties. අමාරුකම් තේරෙයි. But try to say, open your mouth and talk. කට ඇරලා මේක විවෘතව කතා කරන්න උත්සාහ ගන්න. right? එතකොට තමයි මේ කතාව ටිකක් ඩෙවලොප් වෙන්නේ. දැන් මේකේ අපි තව එකක් අද කරන්න පොඩි ස්පීච් එක. මොකද ස්පීච් එක තමයි කරන්න ඕන ළමයි. So you can improve your writing ability. You can read the newspaper and sometimes understand the things. Right? But you can't talk because you don't like to open your mouth. You are afraid to open your mouth to talk in English because you think that you would make some mistakes. ඔබ හිතනවා ඔබ අතින් යම් යම් වැරදි වෙයි කියලා. It doesn't matter. So we can correct the mistakes little by little. අපිට පුළුවන් ටිකෙන් ටික මේ mistakes ටික හදාගන්න. But you will have to open your mouth and talk with somebody else or with me at least. මාත් එක්කවත් හරි මේක ටික පොඩ්ඩක් කියවගෙන යන්න. දැන් මේකේ තියෙනවා මේ page number 8 වල බලන්න pilot story කියලා කතාවක් ඇති. මේක දින pilot story කියලා. දැන් මේ පොත නැතා ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් මේක. pilot story කියලා. right? pilot story කියලා. pilot story කියලා කියන්නේ you know the meaning of pilot. pilot කියන වචනේ තේරුම අපි දන්නවා. ගුවන් නියමුගේ කතන්දරයක් මේ කියන්නේ. දැන් මේකේ තියෙනවා Alan is a pilot. කියන එක වැදිලා නැහැ ඒක දාගන්න. Alan is a pilot. Alan කියලා මිනිහෙක් ඉන්නවා. එයා pilot කෙනෙක්. He usually flies from London to Los Angeles on Tuesdays. He usually fly කරනවා කියලා කියන්නේ ගෝනින් ගමන් කරනවා. He usually flies from London to Los Angeles. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් ගුවනින් යනවා London, Los Angeles on Tuesdays. Tuesdays දවස් වලට අඟහරුවා දවස් වලට එයා Los Angeles යනවා. He gets up at 5 a.m. එයා උදේ පාන්දර 5ට අවදි වෙනවා. දැන් ටියුට් එක නැතිව පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. He gets up at 5 a.m. He arrives at the airport at 6. Arrive, A-R-R-I-V-E, arrives කියලා කියන්නේ ළඟා වෙනවා. පැමිණෙනවා. He arrives at the airport at 6. 6ට එනවා දැන් මේ airport එකට. His flight is at 8 o'clock. නෑ එයාගේ flight එක තියෙන 8ට. His flight is at 8 o'clock. If you don't know, you write down the things. Then you can talk with me. Flight එක තියෙන 8ට. 11 hours later he is in California. 11 hours later, පැය 11කට පස්සේ he is in California. දැන් එයා කැලිෆෝනියාවේ ඉන්නවා. He doesn't go out on the first day. පළවෙනි දවසේ කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. He doesn't go out on the first day. He relaxes. නිවාඩු පොඩ්ඩක් සනසිල්ලේ ඉන්නවා, රිලැක්ස් කරනවා. He watches TV බලනවා and goes to bed early. වේලාසනින් ඇඳට යනවා. On Friday සිකුරාදා මොකද වෙන්නේ? He flies back to London. ආපහු පාර ලන්ඩන් වලට එනවා. දැන් මේකයි කතන්දරේ. දැන් මේක දිහා බලාගෙන ඉස්සලා මේ ස්ටෝරි එක පොත බලාගෙන ඉස්සලා කියලා ඊට පස්සේ මාත් එක්ක කතා කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? Alan is a pilot. He usually flies from London to Los Angeles on Tuesdays.
He gets up at 5 a.m. He arrives at the airport at 6. His flight is at 8 o'clock. 11 hours later, he is in California. He doesn't go out on the first day. He relaxes. He watches TV and goes to bed early. On Friday, he flies back to London. This is the story of a pilot. What is Alan? What is Alan? Now you can give me the answer. What is Alan? Alan is a pilot. Alan is a pilot. And on Tuesdays, what does he do? Tuesdays, he usually flies from London to Los Angeles. He usually flies from London to Los Angeles. At what time does he get up? How do you answer? He gets up at 5 a.m. and at what time does he arrive at the airport? He arrives at the airport at 6 o'clock. He arrives at the airport at 6 o'clock. Then after that, at what time is his flight? His flight is at 8 o'clock. His flight is at 8 o'clock. Right? What happened after 11 hours? 11 hours later, he is in California. 11 hours later, he is in California. And on the first day, what is going on? What does he do? He doesn't go out on the first day. What does he do? Relaxes, watches TV and goes to bed early. On Friday, he flies back to London. He flies back to London. Then බලන්න දැන් මේ සිද්ධි if you know the facts මේ බොහොම සරල දෙයක් අපි අරන් කතා කරන්නේ if you know the facts of course you can talk with somebody දැන් බොහොම සරලව හිමින් මාත් එක්ක මේ කතා කරගෙන Alan is a pilot. Then he usually flies from London to Los Angeles on Tuesdays and he gets up at 5 a.m. and he arrives at the airport at 6 o'clock. At 6 o'clock. After that, his flight is at 8 o'clock. His flight is at 8 o'clock. After that, 11 hours later, he is in California. 11 hours later, he is in California. On the first day, he doesn't go out. What does he do? He watches TV, relaxes and watches TV and goes to bed early. Then he flies back to London on Friday. He flies back to London on Friday. දැන් ඒ වගේ අපි දන්න දේවල් ළමයි. අපි දන්න දෙයක් එහෙම කතා කරන්න ඕනේ. දැන් කතා කරාම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් එහෙම ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැතුව දැන් එහෙම කතා කරලා එක්තරා මට්ටමකට ආපුවම මේ ඩයලොග් ප්‍රැක්ටිස් කර ඉන්න ඕනේ නෑ. Then of course you can do it. ඒක අපිට ටටක් ගාලා කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම කෙනාම මේ අනිත් දවස් එනකොට මේ ටියුට් එක මේ PDF එක අරන් තියාගන්න මේ වගේ පොතක් වගේ තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන මේ එක්සර්සයිස් ගොඩාක් තියෙනවා මේ කරන්න. මේ පොත දැන් මේකේ තියෙන ඩයලොග්ස් වගේක් තියෙනවා. ඔයාලා කියවන්න තියෙනවා. ඔයත් එක්ක මම කියවනවා. අපි දෙකොල්ල මාරු කරන් කියන ඒ වගේ මේ ඩයලොග්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. So we can practice otherwise if you don't have the book then how can you practice? කොහොමද අපි practice කරන්නේ? මේක බලාගෙන හරි කියවන්න බෑ ඉස්සෙල්ලා. එක්තරා මට්ටමකට නම් මේ මූලික දේවල් ටික අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. right? අපි දැන් පොඩ්ඩක් මේ ඒ වගේ මම ඒ මොනවා හරි දෙයක් අරන් කතා කරනවා. අපි දැන් අද කතා කරා අර ගෑන් ළමයිගේ ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරා. ඇලන් ගැන කතා කරා. මම මේක රිපීට් කරනවා තව ටික. එතකොට මතකද කියලා බලමු. දැන් ඒ වගේ අපි දන්න දෙයක් හිතේ තියන් ඉඳලා with the help of the word that you have in your mind just you talk with the people. අපි කාත් කර නිකන් ඔහෙ කියවගෙන යන කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අපම ටක් ගාලා උත්තර දෙන්න මට්ටමට තියෙන්න ඕන. දැන් මේක අපි ග්‍රැමර් ටිකුත් එදා කරා. ඒකත් දැන් ටියුට් එකක් හැටියට දෙනවා මේ මුල් සමස්ත ග්‍රැමර් ටික මේ වගේ ටියුට් එකක් තියෙනවා අරගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ හැම කෙනාම. හරි? දැන් මේක බලන්න මේකේ මේ ග්‍රැමර් am කියන එකෙන් ඉඳන් පටන් ගත්තා. මම ආපු නැතියට කියන්නේ am කියලා පාවිච්චි කරනවා. I කියන එකත් එක්ක අපි helping verbs කියලා කියනවා. මම ගැන වර්තමාන කාලේ විස්තරයක් කියනවනම් I කියන එකත් එක්ක අපි am පාවිච්චි කරන්නේ. මම ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණොත් I am a doctor. මම ශ්‍රී ලංකාවේ I am from Sri Lanka. හරි? මම අවංකයි I am honest. මම ගැන වර්තමාන කාලේ විස්තරයක් කරන I කියන එකත් එක්ක am. ඒවා ඉතින් පොඩි දවස්වල ඉගෙන ගත්ත දේවල්.
දැන් ඊට පස්සේ මම පැහැදිලි කළා මේ is කියන එක. is කියලා පාවිච්චි කරන්නේ he she it ඕනෑ මේක වචනයක් එක්ක වර්තමාන කාලේ විස්තරයක් ගන්න. ඔහු ආඩම්බරයි, he is proud. අය දක්ෂයි, she is clever. අය හෙදියක්, she is a nurse. අන්න ඒ වගේ මම අය ගැන විස්තරයක් ගන්න, ඔහු ගැන විස්තරයක් ගන්න is කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ there is කියලා වාක්‍ය රටාවක් තියෙනවා කියලා. මොකක්ද there is කියන වාක්‍ය රටාවේ තේරුම? Now we are walking along the road, then you can see a pen. So you can say I have a pen. පෑනක් තියෙනවා කියලා I have a pen කියන්න බෑ. That means you have the pen with you. ඔබ සන්තකේ තියෙනවා කියන්නේ අපි කියන්නේ there is a pen. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන. There is a problem here. අතන රැස්වීමක් තියෙනවා. There is a meeting there. ගේට්ටුව ළඟ මිනිහෙක් ඉන්නවා. There is a man near the gate. Don't go there. යන්න එපා. ඒ වගේ there is කියන වාක්‍යයට පන්තියක් තියෙනවා. There is a class. You have a class today. You can say මට අද පන්තියක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම නැතුව වෙනම ඔහේ පන්තියක් තියෙනවා කියන්නේ there is a class. දැන් ওই ටික ගැන මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරා. දැන් මේ පොත తీරවා එනං එහෙමයි අනිත් දවසේ print out එක ගන්න අපි ඊළඟට පැහැදිලි කරන ආ කියන එක. දැන් මේ ටියුට් එකේම තියෙනවා විස්තර කරලා වර්තමාන කාලේ අපි ගැන කියන්නේ we you they හා ඕනෑම බහුවචනයක් සමග වර්තමාන කාලයෙන් විස්තරයක් කරනොත් අපි helping verb එකක් හැටියට ආධාර ක්‍රියාපදයක් හැටියට ආ කියන එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි යාළුවෝ කියන අපි පාවිච්චි කරනකොට we අපි දන්නවා සරල වාක්‍ය මේවා. We are friends. We are friends. ඔයා මොඩයි කිව්වොත් එම් you are stupid. S-T-U-P-I-D stupid කියන්නේ මොඩයි. ඔබ මොඩයි. You are stupid. ඔවුන් අහිංසකයි. They are innocent. බොහොම සරල වාක්‍යයක් කරන්නේ. They are innocent. ඔහුගේ ළමයි හරි මුරණ්ඩුයි. දැන් සමහර ළමයි ඉන්න මුරණ්ඩුයි කියන දෙයක් අහන්න ගෙදරට නිකම් මාර ළඟ වැඩ කරන කට්ටියට අපි කියනවා his children. ඔහුගේ ළමයි his children are stubborn. S-T-U-B-B-O-R-N. ඔහුගේ ළමයි මුරණ්ඩුයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? His children are stubborn. S-T-U-B-B-O-R-N. His children are stubborn. අපි ඉන්නේ පන්ති කාමරේ දැන්. We are in the classroom now. We are in the classroom now. ඔයා ජාති ද්‍රෝහියෙක්. You are a traitor. T-R-A-I-T-O-R. T-R-A-I-T-O-R. Traitor කියන්නේ ජාති ද්‍රෝහියෙක්. You are a traitor. Traitor. T-R-A-I-T-O-R. Traitor. ඒගොල්ලෝ පන්දම්කාර දේශපාලන පන්දම්කාර තියෙන අපි කියන්නේ they are stooges. S-T-O-O-G-E-S. S-T-O-O-G-E-S. stooges කියන්නේ පන්දම්කාර දේශපාලන පන්දම් stooges. ඔහුයි මායි ඉන්න එකම පන්ති. He and I are in the same class. He and I are in the same class. ඇගේ දෙමාපියෝ ඉන්නේ එංගලන්තේ. Her parents are in England. ද කියලා වැදිලා තියෙනවා වැරදිලා ඒක කපන්න. Her parents are in England. දැන් බහුවචනේ විස්තරයක් කරනවා. බොහොමයක් දේශපාලඥයෝ ආත්මార్థකාමී. How do you say? Many politicians are selfish. Many politicians are selfish. බොහොම ආත්මార్థකාමී කට්ටිය. අන්න අපි am is there is are කියන එක පාවිච්චි කරන ආකාරය. දැන් there are කියලා කිව්වොත් මොකක්ද වෙන්නේ? දැන් අපි දැන් මෙතන ගොඩක් යම් කිසි තැනක ගොඩක් තියෙනවා. අර ගේට්ටුව ළඟ මිනිස්සු දෙන්නෙක් කියලා. How would you say? There are two men near the gate. වතුර බෝතල් දෙකක් තියෙනවා. There are two water bottle on the table. රැස්වීම් තුනක් තියෙනවා. There are three meetings. අතන මිනිස්සු වගේක් ඉන්නවා. There are some people there. අන්න there are කියලා කියන්නේ යම් කිසි තැනක ගොඩක් කොහෙර තැනක තියෙනවා. අයිතියක් ගැන කියන්නේ නැහැ. කොහෙර තැන ගොඩක් තියෙනවා. there are කියලා කියන දැන් පාරේ කාර් දෙකක් තියෙනවා කියලා මේ ටියුට් එකේ දාලා තියෙනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ? There are two cars on the road. How do you say? There are two cars on the road. Right? අතන හිඟන්න වගේක් ඉන්නව කොහොමද කියන්නේ? There are some beggars there. There are some beggars there. අතන ඉන්නවා මේ ටියුට් එක අරගෙන බලන්න මේ ටියුට් එකේ තියෙනවා. හරි? අපේ පුස්තකාලේ බොහොමයක් ප්‍රබන්ධයන් fictions කියලා කියන ප්‍රබන්ධයන් තියෙනවා කොහොමද? There are many fictions in our library. 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 අපේ පැත්තේ මදුරුවෝ ඉන්නවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? යවන්න බෑ මදුරුවෝ කනවා. මාර මදුරුවෝ අපේ පැත්තේ ඉන්නේ. There are mosquitoes in our area. There are mosquitoes in our area. දැන් ඔයාලත් මාත් එක්ක කියයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කෑ ගහ කියන්නේ. There are mosquitoes in our area.
රැස්වීමේ මිනිස්සු ඔය කරන. There are many speakers at the meeting. කතිකය ගොඩක්. There are many speakers at the meeting. දැන් ඒ there are කියන වාක්‍යයට පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව අපි has have කියලා එකකුත් පාවිච්චි කරනවා. ඇයි මේ has කියලා පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ තියනවා තමයි. නමුත් he she it ඕනෑම ඒක වචනයක් ඒ තැනත්තන් කරේ ඒ පුද්ගලයන් සන්තකයක්. ඔහුන් සතුව තියනවා කියන තමයි has කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා කිව්වොත් අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මේ වාක්‍ය එච්චර අමාරුද? He has a car. Right? ඇයට පෙම්වතෙක් කියනවා she has a fiancé. පෙම්වතෙක් කියන boyfriend. ඒ වගේ. ඌට වලිගයක් තියෙනවා it has a tail. මෙතන printing mistake එකක් නැත්නම් tail tail. it has a tail එකක් තියෙනවා. තියෙනවා කියන්නේ ඒක සන්තකේ තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නවා. How do you say? Sri Lanka has a president. Sri Lanka has a president. අමල්ට සල්ලි තියෙනවා. අමල් has money. අන්න එයාට සල්ලි තියෙනවා. අමල් has money. ඇමරිකාවට බල සම්පන්න ආයුධ තියෙනවා. America has powerful weapons. America has powerful weapons. නැතු මේ පොඩි වාක්‍ය හැමදාම කීකින්ද හරියන්නේ නැහැ. ඔහුට ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා. කර්මාන්තශාලාවක් තියෙනවා. He has a factory. He has a factory. දැන් මේ පොතේ ටියුට් එක ගන්න. නිමල්ට අලියෙක් ඉන්නවා. නිමල් has an elephant. නිමල් has an elephant. අලියෙක් ඉන්නවා. එකෙක් ඉන්නවා. අපේ ඉස්කෝලේ ලොකු ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. Our school has a very big playground. Our school has a very big playground. පෙරේරට වත්තක් තියෙනවා. Mr. Perera has an estate. Mr. Perera has an estate. Estate කියන වත්තකට. garden කියන්න බෑ. ලොකු අක්කර 10ක 15ක tea estate, rubber estate, coconut estate කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඒ වගේම have කියලා පාවිච්චි කරනවා. You have මම මේ මූලික ව්‍යාකරණ කොටස් කරන්න ඕන හින්දා සාකච්ඡා කරන්නේ. නැත්තම් මේවා ඔයාලා හැම කෙනාම දන්නවා. We have, you have, they have ඕනෑම බහුවචනෙන් මේ පුද්ගලයේ සන්තකේ තියෙනවා කියන අපි have කියලා පාවිච්චි කරනවා. මට පෑනේ මිතුරෙක් ඉන්නවා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? I have a pen pal. I have a pen pal. I have a pen pal. ඔබට සතුරෙක් ඉන්නවා. You have an enemy. You have an enemy. ඔබට සතුරෙක් ඉන්නවා. You have an enemy. සමහර අලින්ට දාලා තියෙනවා. Some elephants have tucks. Some elephants have tucks දාලා තියෙනවා. tucks තියෙනවා. ඔවුන් සන්තකේ තියෙනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් තියෙනවා. They have necessary facilities. How do you say? They have necessary facilities. They have necessary facilities. රජයේ සේවකයන්ට වෘත්තීය සම තියෙනවා. The public servants. රජයේ සේවකයන්ට කියන්නේ public servants. How do you say? The public servants have trade unions. The public servants have trade unions. Trade union කියන්නේ වෘත්තීය සමිති. The public servants have trade unions. දැන් ඒ වගේම can කියන මේ මුල හරියට ටක් ගාලා කරගෙන යන තීරමක් නැහැ. මේවා දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ නේ. can කියන්නේ පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් you can, we can, I can, they can. ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නෑ. can කියන්නේ පුළුවන් කියන්නේ. දැන් මට පාඩම තේරුම් ගන්න පුළුවන් කිව්වොත් කොහොමද කියන්නේ? I can understand the lesson. I can understand the lesson. අපිට මැච් එක දිනන්න පුළුවන්. මලාට දිනන්න බෑ මැච් දැන් නම් අපේ කට්ටිය. අපිට මැච් එක දිනන්න පුළුවන්. We can win the match. ඔයාට කියන්න පුළුවන්. very simple. You can go there. දැන් ප්‍රශ්නේ මෙයා ලියා ගන්න එක නෙමෙයි. ටක් ගාලා කියන්න අවශ්‍ය වුණාම කියවෙන්න ඕනේ. ඔහුට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. He can speak in English. He can speak in English. ඇයට ගීතයක් ගායනා කරනවා. She can sing a song. She can sing a song. ඌට ගස් නගින්න පුළුවන්. It can climb trees. It can climb trees. අපේ රජයට ණය ලබා ගන්න ඕන. ණය නම් දැන් දෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙම කියමු නිකන්. අපේ රජයට ණය විතරයි ලබා ගන්න පුළුවන්. වෙන කිසි දෙයක් ලබා ගන්න බෑ. Our government can obtain loans. Obtain කියන්නේ යමක් ලබා ගන්නවා. Our government can obtain loans. ණය ලබා ගන්න පුළුවන්. පොලිසියට පුළුවන් ඒගොල්ලන් අත්අඩංගුවට ගන්න. The police can arrest them. The police can arrest them. The police can arrest them. අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. දේශපාලකයන් ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. The politicians can do anything. The politicians can do anything. දැන් මම ඔයගලන්ට කියනවා am කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි.
is කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි, there is කියන වාක්‍යයට පාවිච්චි කරන හැටි, are කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි, there are කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි, has කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි, have කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි, can කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි. ටක් ගාලා යන්න ඕනේ නැත්නම් මේ මාස 4න් ඉවර කරන්න බෑනේ ව්‍යාකරණ. ඒ නිසා මේ අනිත් දවසේ කරුණාකරලා මේ පොත තියාගන්න. Keep the book with you. Otherwise you may feel some difficulties when I explain things. I talk somewhat fast. මම ටිකක් වේගින් කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පොත නැතුව ඉංග්‍රීසි මේක ටිකක් මුල් කාලේ මේ ග්‍රැමර් පොත මේ ටියුට් එකක් හැටියට මම PDF කරලා දාලා තියෙනවා මේ WhatsApp message වල. Had better get the printouts and get ready for the class. Otherwise you can't understand what I say sometimes. We have no time to write down all the sentences. Just I explain. Right? අපි නිකන් පැහැදිලි කරගෙන යනවා. දැන් මේ පත්තරේ නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ. දැන් මම එදා දැන් අද තියෙන මේ පත්තරයක තියෙන මේ පොලිස් ලොග් කියලා එකක් තමහලාට එතන මගේ නම එහෙම ගහලා තියෙන්නේ. තියෙන එක ගන්න ඒක තියෙන මේ cyclist kill in road accident කියලා අපි එකක් කරා. 2 kill when lorry topples කියලා ඒ ආටිකල් දෙක මම පළවෙනි දවසේ පැහැදිලි කළා. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා businessman hack to death කියලා. businessman hack to death කියලා එකක් තියෙන්නේ. right? ඒක ටියුට් එක අරන් තිනව නම් ළමයි ඔයගොල්ලෝ අතට ගන්න. එහෙම නැත්තම් මම explain කරන් යන්නම් අර those who don't have the tute had better write down the difficult words when I explain. එතකොට මේක ඇහිලවත් අඩුතරමින් මේක පිළිවෙල එනවනේ. නිකන් just නිකන් පොඩ්ඩක් අපි මේ ආටිකල් එක විතරක් ඉවර කරලා දාමු. මේකේ තියෙන මේ businessman hack to death. So there are so many ways to kill the people. මිනිස්සුම මරණ ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා ලංකාවේ. Right? Businessman කියන්නේ. So you can say I am a businessman. My father is a businessman. My uncle is a businessman. My friend is a businessman. ව්‍යාපාරිකයෙක්. Hack to death. What do you mean that hack? H-A-C-K-E-D. Hack to death කියලා කියන්නේ. Hack to death. H-A-C-K-E-D. Hack to death කියලා කියන්නේ කපලා කොටලා මරනවා. Hack to death. H-A-C-K-E-D. Hack to death. දැන් මේ ආටිකල් එක පත්තරේ අපි හෙඩ්ලයින් විතරද මේ ආටිකල් එක මෙහෙමයි තියෙන්නේ. දැන් ටියුට් එක తీරන අත ගන්න අනිත්‍ය හොඳට ඇහුම්කම් දෙන්න. If you have the tute you had better read with me. ටියුට් එක තියෙන මාත් එක කියවගෙන යන්න නැති අය නිකන් just concentrate. Concentrate කරනවා කියන්නේ ඒකට කෙරීම අවධානය යොමු කරනවා. සතිය හිතේ පිහිටව ගන්නවා. Concentrate. යමක් කෙරීම හිත පිහිටව ගන්නවා. Concentrate කර ගන්නවා. වෙන දේවල් හිතට යවා ගන්න එපා. Right? දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ businessman of Tilakapura in Batepola police area had been hacked to death by two unidentified individuals. The perpetrators had come on a motorcycle to commit the crime. The victim, Koralage Dhammika Saman, within bracket 35, had been running a retail boutique in Tilakapura area. Investigations reveal that he was on his way to Kobeitudu area for a business purpose when two men waylaid and assaulted him to death with swords. Police said that he was an accused in a murder case and that a previous animosity between the two parties had resulted in the killing. Batepola police are conducting further investigations to arrest the suspects. මෙහෙම ටිකක් සාමාන්‍ය මට්ටමේ ආටිකල් එකක් තියෙනවා මේ. දැන් මේ වගේ ආටිකල් කියවලා තේරුම් ගත්තාම එකක් තමයි so you can understand how the grammar is used to express the ideas. කොහොමද මේ ව්‍යාකරණ පාවිච්චි කරන්නේ ඒ භාෂාවක අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. And when you read again and again you never ever forget the words. වචන අමතක වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒකයි මම කියන්නේ පොඩි ආටිකල් කරන්න මම කැමති නෑ අර සම්ප්‍රදායික විදියට ඉංග්‍රීසි මේ ඕගොල්ලන්ව රවට්ටලා ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. What I want to say that you must work hard. අපි මහන්සියෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. You must watch TV බලන්න ඕනේ. You must watch an English film every day. හැමදාම English film එක බලන්න. with subtitle එක සමහරවල්. So if you go to the YouTube එකට ගිහලා English speeches with English subtitle කියලා ගහපුවම ඕන තරම් එනවා කතා. බැරක් ඔබාමාගේ වෙන්න පුළුවන්, මාටින් ලූතර් කිංගේ වෙන්න පුළුවන්, පරණ අය ගැන නේරුගේ වෙන්න පුළුවන්, ගාන්ධිගේ වෙන්න පුළුවන්. There are so many speeches you can find. Just watch them with the subtitle. Subtitle එකක් අරගෙන බලන්න. ඒක අමාරු වචන ලියා ගන්න. ආපහු පාරක් බලන්න.
අමාරු වචන අතහැරලා නිකන් ඒක දිහා බලන්න. One speech you had better watch 3 times. එක speech එක 3 පාරක් විතර බලන්න. You will be familiar with the pronunciation of the person. අර පුද්ගලයාගේ pronunciation එක ගැන අපිට හිතේ යම්කිසි චිත්‍රයක් මැවෙනවා. How the words are pronounced. කොහොමද වචන pronounce කරන්න කියලා. That's the way to improve your writing and everything. හැම දෙයක්ම දිනු කරගන්න මේ හැම දෙයක්ම කරගෙන යන්න. දැන් මේකේ තිබුණේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක් නේ. A businessman of තිලකපුර. අර off කියලා සම්බන්ධ කරනවා තිලකපුර කියන ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙක් in බටේපොළ police area ප්‍රදේශයේ had been hacked to death. The had been කියලා තියෙන්නේ ඒක past perfect වාක්‍යයටව BEEN been කියලා දාලා තියෙන්නේ. Had been hacked to death කියලා කියන්නේ කපලා කොටලා මැරුවා by two unidentified individuals. Two unidentified individuals. නොදන්නා නන්නාඳුනා unidentified. නන්නාඳුනා. individuals කියලා කියන්නේ පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් විසින්. නන්නාඳුනා පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් විසින් ව්‍යාපාරිකව බටේගොල් ප්‍රදේශයේදී කපලා කොටලා මරලා. මේ කියන the preparators PERPETRATOR preparators කියලා කියන්නේ අපරාධකාරයින්. පත්‍රේ පාවිච්චි කරන අමාරු වචන criminals කියලා කියන්නේ අපි preparators had come ඇවිල්ලා තිබුණා on a motorcycle. Had come on a motorcycle. ඇවිල්ලා තිබුණා motorcycle එක to commit the crime. Commit the crime. අපි අපරාධයක් කරනවාට කියන්නේ නිකන් crime කියන්නේ අපරාධය. ඒ ක්‍රියාවත් එක්ක ඈදිච්ච අනිත් වචනේ commit the crime. Commit suicide. සියදී විනාශා ගන්නවා. Commit the crime. Commit an offense. වරදක් කරනවා. Commit the crime. අපරාධයක් කරනවා. Commit the crime. අපරාධ කරන ඒගොල්ලෝ motorcycle වල ඇවිල්ලා ඉන්නේ. The victim කෝරළගේ ධම්මික සමන් කියලා යාගේ නම 35 අවුරුදු 35 had been running a retail boutique. Had been running run කරනවා කියන්නේ කඩයක් කරනවා කියන එකයි. I run a boutique at the village. බලන්න ඉගෙන ගන්න දේවල්. I run a boutique. මං කඩයක් කරනවා. What's your job? I run a boutique at the village. මං ගමේ කඩයක් කරනවා. He is running a boutique at the village. මොන කඩයක්ද මෙයා කරන්නේ? Retail boutique. Retail boutique කියන්නේ සිල්ලර කඩයක්. RETAIL retail කියලා කියන්නේ සිල්ලර. RETAIL retail boutique කියන කඩේදී BOUTIQUE boutique retail boutique එකක්. in තිලකපුර area. ඊට පස්සේ කියනවා investigations reveal. What do you mean that investigations? පරීක්ෂණ කටයුතු. Investigations කියලා කියන්නේ පරීක්ෂණ කටයුතු. Reveal කියන්නේ හෙළි වෙනවා. REVEAL reveal. Underline කරලා ඒ වචන එළියට දාලා ලියා ගන්න ටියුට් එක. Revealed that he was on his way to Kobeitudu. On his way කියන්නේ ගමන් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා මේ Kobeitudu කියන ප්‍රදේශයට area for a business purpose. For a business purpose එකට. Business purpose. Purpose means what is the purpose of learning this language? මොකක්ද මේ purpose එක ඔයාලා මේ ඉංග්‍රීසි ගන්න? To improve your English knowledge? No. To get your higher education, to go abroad, to get a job එකක් ගන්න. Purpose කියන අරමුණ. Business purpose ව්‍යාපාරික කටයුත්ත කරයි. Purpose අරමුණක්. PURPOSE purpose. When two men එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? When two men waylaid and assaulted him. Waylaid කියන්නේ WAYLAID. මගහුරුනොට අපි කියන්නේ. Waylaid and assaulted him to death with swords. Assaulted him to death. පහර දීලා මරලා. assault කරනවා කියන්නේ පහර දෙනවා. ASSAULT assault. කාට හරි ගහනවා පහර දෙනවා. assaulted. He was assaulted. ඔහුට පහර දුන්නා. Him assaulted him to death with swords. නිකන් නෙමෙයි ගහලා තියෙන්නේ. with swords වලින් පහර දීලා. swords කියලා කියන්නේ කඩු. කපන්න කොටන ගන්න කඩු. මේ කඩුව කියලා ඉංග්‍රීසි වලටත් කියන්නේ swords. Police කියනවා he was an accused in a murder case. Police said he was an accused in a murder case. Accused කෙනෙක් කියලා කියන්නේ චූදිතෙක්. murder case කියන්නේ මිනිමරුන් නඩුවක චූදිත මැරිච් එක්කෙනා. එහෙනම් එයාට දනුව හම්බෙලා මට පේන හැටි. He was an accused in a murder case and that a previous animosity. Police කියනවා previous animosity එකක්. Previous lesson. Previous class. Previous lesson was very nice. Previous boyfriend. Ex-boyfriend. Previous කියන කලින්. Previous කලින් පෙර. Animosity කියන්නේ මේ හිතේ තිබිච්ච තරහක්. Animosity එකක්. රණ්ඩුවක් තරහක් animosity එකක්. Between two parties මේ කට්ටි දෙකක් එක්ක අතර වූ තරහවක්.
had resulted ප්‍රතිඵලයක් ගෙන දීලා තියෙන ඉඳ කිලින් මේ මිනී මැරීමට. බටේපොළ police are conducting further investigations. මේ බටේපොළ පොලිසිය conducting කරගෙන යනවලු further කියන්නේ වැඩිදුර. further කියන්නේ වැඩිදුර. FURTHER further investigations කියලා කියන්නේ පරීක්ෂණ කටයුතු to arrest the suspect. සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්න. දැන් බලන්න කොච්චර අමාරු වචන තිබුණා කොච්චර දේවල් අපිට තේරෙන්නේ නැද්ද. නමුත් මේ එකක් දෙකක් තුනක් කියවන්න පටන් ගත්තා. When you read one or two or three articles, of course you can understand how the grammar is used. Of course you can understand how the words are used. වචන පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේක දිහා බලන්න මාත් එක්ක එකපාරක් කියන්න. තියෙනයි නැත්තම් අනික අහගෙන ඉන්න දැන් අපි පැහැදිලි කරපු දේ තේරෙනවද කියලා, right? A businessman of Tilakapura in Batepola police area had been hacked to death by two unidentified individuals. The perpetrators had come on a motorcycle to commit the crime. The victim, Koralage Dhammika Saman, had been running a retail boutique in Tilakapura area. Investigations revealed that he was on his way to Kobe to do area for a business purpose when two men waylaid and assaulted him to death with swords. Police said he was an accused in a murder case and that previous animosity between the two parties had resulted in the killing. Batepola police are conducting further investigation to arrest the suspect. දැන් බලන්න මේ වගේ පොඩි ආටිකල් ගත්තාම මෙහෙම අහලා කියලා කතා කරලා නිකන් මේ I am from Sri Lanka කී හැමදාම ඉඳලා එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කතන්දරේ. දැන් මට අවශ්‍යයි දැන් බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ කොහොමද කියලා මේ ඔයාලගේ රයිටින් තත්ත්වය කොහොමද කියලා බලන්න. මම පොඩි දෙබසක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක උදව් වෙයි ඕගොල්ලන්ට සමහරට කතා කරන එකටත්. මේ ඔයාලා පොඩි කොළ කෑල්ලක් අරගෙන දෙබසක් ලියන්න බලන්න. ඔන්න රේනි ඩේ කියලා නිකන් ලියන්න කොටිමු. මාතෘකාව හැටියට ඔන්න රේනි ඩේ කියලා. ඔන්න රේනි ඩේ. මේ වැහි දවසක ගෙදරක වෙන දෙබසක් ගැන අපි හිතුවා. ඔන්න රේනි ඩේ. දැන් A කියන එක්කෙනා කතා කරනවා B කියලා එක්කෙනෙක් කතා කරනවා. A කියන එක්කෙනා කතා කරනකොට මම සිංහලෙන් වාක්‍යයක් කියනවා. I will tell a sentence in Sinhalese. Just to compose the English one at once as if you can. Tamanta පුළුවන් නම් ඒ වාක්‍යයට අක් ගාලා ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න ඕන. I will give you some time but බැයි නම් වරහන් ඇතුළේ විතර සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ කියලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මම පැහැදිලි කරනකොට ලියන්න. ඔන්න රේනි ඩේ කියලා ලිව්වද? right? දැන් A කියලා දාන්න. දැන් A කියන එක නා ගෙදර ඉඳන් කතා කරනවා. වහින්දයි යන්නේ. ඒ කියන එක්කෙනා කියනවා වහින්දයි යන්නේ. වහින්දයි යන්නේ කියලා කොහොමද කියලා අපි කතා කරලා කියන්නේ. ඔයාලා ලියන්න බලන්න වහින්දයි යන්නේ. කොහොමද කියලා මේ තාක් ඉගෙන ගත්ත ඉංග්‍රීසි වලින්. බැයි නම් සිංහලෙන් වරන් ඇතුළේ ලියාගන්න වහින්දයි යන්නේ කියලා. වහින්දයි යන්නේ. දැන් තමන් මේ තාක් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා අවුරුදු 13ක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන කෝස් කරලා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පන්ති ගිහිල්ලානේ. කොච්චර දේවල් කරලා තියෙනවද? ඒවෙන් ලියන්නේ වහින්දයි යන්නේ කියලා. සිංහල උගන්වනවා නෙමෙයි මම මේ ටක් ගාලා ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න උගන්වනවා. මම මේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් ගන්න හදන කියන්න ඕනේ දේ ටක් ගාලා හිතට එන්න ඕනේ. වහින්දයි යන්නේ. B කෙනෙක් කෙනා කියන වහින්ද ඔන්න මෙන්න කියලා. වහින්ද ඉතා ළඟයි ඔන්න මෙන්න කියලා. ඒකට about to කියලා වචනයක් දෙන්න පොඩි help එකක් දෙන්න. about to කියන ආසන්න දැන් bus is about to go. බස් එක යන්න ඔන්න මෙන්න කියලා. වහින්ද ඔන්න මෙන්න කියලා වාක්‍ය ගලපලා ලියන්න. වහින්ද ඔන්න මෙන්න කියලා. That man is about to fall down. අර මිනිහා වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න කියලා. About. The bus is about to go. බස් එක යන්න ඔන්න මෙන්න කියලා. වැස්ස වහින්න ඔන්න මෙන්න කියලා. The same way you had better write. A B ආපහු A එහෙමයි යන්නේ. ඊළඟ කෙනා කියනවා පොද ගහනවා. පොද ගහනවා. දැනගන්න දෙයක් ඔච්චර කලින් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ක්ලාස් ගිහිල්ලා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පන්ති ගිහිල්ලානේ පොද ගහනවා. එයාම කියනවා අර ජනේලෙ වහන්නකෝ. ලී බඩු තෙමෙනවා. එයාම කියන්නේ right. පොද ගහනවා අර ජනේලෙ වහන්නකෝ. ලී බඩු තෙමෙනවා.
බැයි නම් සිංහල ලියන්න බය වෙන්න එපා. අපි පස්සේ හදාගමු. ලී බඩු තෙමෙනවා. ලී බඩු තෙමෙනවා. ඊළඟ කෙනා කියනවා වහිනෝ. වහිනෝ. ආපහුගෙන වහිනෝ. මං කොහොමද දැන් දුම්රිය පොළට යන්නේ? මම කොහොමද දැන් දුම්රිය පොළට යන්නේ? වහිනෝ. මම කොහොමද දැන් දුම්රිය පොළට යන්නේ? මම කොහොමද දැන් දුම්රිය පොළට යන්නේ? මම කොහොමද දැන් දුම්රිය පොළට යන්නේ? ඊළඟ කෙනා කියනවා දැන් ගෙදර දෙන්නෙක් කියමුකෝ. ඇයි ඔයාලට මේක අරන් යන්න පුළුවන්? ඔයාලට මේක අරන් යන්න පුළුවන්. කියලා පොඩි කුඩයක් දෙන දෙක තුනම කුඩයක්. ඔයාලට මේක අරන් යන්න පුළුවන්. husband and wife කියලා හිතමු. ඇයි ඔයාලට මේක අරගෙන යන්න පුළුවන්? දැන් ඊළඟට husband කියන හරි ඊළඟ කෙනා කියන මේක කුඩයක් කියන්නේ. මේක අවුවට හිලන එකක් නේ. වචනයක් තියෙනවා පැරසෝල් කියලා. පැරසෝල් කියන්නේ අවුවට හිලන දෙකට තුන නමන කුඩ වලට කියන්නේ පැරසෝල් P A R S O L. මේක මේ අවුවට හිලන කුඩයක් නේ. වැස්සට හිලනේව නෙමෙයි. ලොකු කුඩ වලට අපි අම්බ්‍රෙල්ලා කියන්නේ. මේක කුඩයක් කියන්නේ. මේක අවුවට හිලන එකක් නේ. පැරසෝල් එක P A R S O L පැරසෝල් එක. P A R S O L පැරසෝල්. මේක පැරසෝල් එක. ඊළඟ එක්කෙනා කියනවා කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා දන්නවනේ අපි ළඟ ලොකු කුඩ නැහනේ. ඔයා දන්නවනේ අපි ළඟ ලොකු කුඩ නැහනේ. ඉතින් දන්න ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. දන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා කියලා හිතාන ලියන්න. අපි ළඟ ලොකු කුඩ නැහැ නේද? ඔයා දන්නවනේ අපි ළඟ ලොකු කුඩ නැහනේ. අපි ළඟ ලොකු කුඩ නැහනේ. ඔයා බලන්නකෝ. දැන් මොර සූරන වැස්සක් වහින්නේ. දැන් මොර සූරන වැස්සක්. මොර සූරන වැස්සට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? raining cats and dog. බල්ල බලලු වහිනව නෙමෙයි cats and dog. cats and dog rain එකක මොර සූරන it is now raining cats and dogs. කිව්වොත් මොර සූරන වැස්සක්. තදින් වහින වැස්සට කියන්නේ cats and dog rain එකක් කියලා. ගෙදර ඊළඟ කෙනා කියනවා ඔයා පොඩ්ඩක් වේලාසනින් යන්නයි තිබුණේ. ඔයා පොඩ්ඩක් වේලාසනින් යන්නයි තිබුණේ. මම පැහැදිලි ඔයා පොඩ්ඩක් වේලාසනින් යන්නනේ තිබුණේ. If you know the grammar then of course you can write it. ලියන්න පුළුවන් ටක් ගාලා. දන්නේ නැත්නම් ලියන්න ඔබ පොඩ්ඩක් වේලාසනින් යන්නයි තිබුණේ. බැයි නම් සිංහලෙන් ලියා ගන්න. දැන් ඊළඟ කෙනා කියනවා දැන් නම් ඉතින් කුඩයක් වුණත් වැඩක් නැහැ. එහෙමනේ අපි දැන් නම් ඉතින් කුඩයක් වුණත් වැඩක් නැහැ. තේරුමක් නැහැ. useless කියන වචනේ කියන්නේ. වැඩක් නැහැ. දැන් නම් ඉතින් කුඩේකුත් වැඩක් නැහැ. ඒ තරම් වහිනවා අයියේ. ඊළඟ කෙනා කියනවා අපි දැන් මොකද කරන්නේ? අපි දැන් මොකද කරන්නේ? අපි දැන් මොකද කරන්නේ? ඊළඟ කෙනා කියනවා මොනවා කරන්නද? මොකක්වත් නැහැ. මට ඉන්න වෙනවා මේ වැස්ස පායනකල්. මොනවත් නැහැ. මට ඉන්න වෙනවා මේ වැස්ස පායනකල්. මට ඉන්න වෙනවා මේ වැස්ස පායනකල්. මට ඉන්න වෙනවා මේ වැස්ස පායනකල්. සීස් කියලා වචනයක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් සීස් C E A S E සීස්. වැස්ස පායනකොට සීස් කියලා පාවිච්චි කරනවා. ස්ටොප් නෙමෙයි. සීස් C E A S E සීස්. මේ වැස්ස පායනකල් මට ඉන්න වෙනවා. ගෙදර ඊළඟ කෙනා කියනවා දෙයියනේ ගොරවනෝ. දෙයියනේ ගොරවනෝ.
දෙයියනේ ගොරෝනෝ. දෙයියනේ ගොරෝනෝ. ඊළඟ එක්කෙනා කියනවා අර රේඩියෝ එක වහන්නකෝ. 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 ඊළඟ කෙනා කියනවා අවශ්‍ය නැහැ. මේ දැන් ලයිට් ගියේ. අවශ්‍ය නැහැ. මේ දැන් ලයිට් ගියේ. මේ දැන් ලයිට් ගියේ. අවශ්‍ය නැහැ. මේ දැන් ලයිට් ගියේ. මේ දැන් ලයිට් ගියේ. මේ දැන් ලයිට් ගියේ. මේ දැන් ලයිට් ගියේ. ඊටර ගෙදර තව මිනිස්සෙක් පෙන්ලා කියනවා බලන්නකෝ අර මිනිස්සයා දිහා. එයා නානවද? මම බයිසිකල් එක තෙමි තෙමි යනවා. එයා නානවද කියලා අහනවා. බලන්නකෝ අර මිනිස්සයා දිහා. එයා නානවද? ඒ වගේ පොඩි දෙපසක් ගම මේක දැන් කොටස් කීපයකට අපි කරමු වෙලාමදි නිසා. දැන් අපි යන් මේක කොහොමද කරේ කියලා බලන්න. ඔයාලා කොහොමද මේක ලිව්වේ කියලා බලන්න යන්න. කොහොමද ලිව්වේ? දැන් වහින්නයි යන්නේ. How do you say? අපේ කෝච්චිය යන්නයි යන්නේ. මම විභාගයට වාඩි වෙන්නයි යන්නේ. මම විභාගයට වාඩි වෙන්නයි යන්නේ කිව්වොත් I am going to sit for the exam. ඔහු ලිඳට පයින්නයි යන්නේ. He is going to jump into the well. going to කියන වාක්‍ය රටාව. වහින්නයි යන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? It is going to rain. It's going to rain. It's going to rain. ඒකල වාක්‍ය රටාව අල්ලගෙන අපි වෙනම පස්සේ ව්‍යාකරණ මේවා ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක මතක තියාගන්න. It's going to rain. He is going to jump into the moving train. I am going to sit for the exam again. They are going to hold an election. I am going to make a speech. යමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වහින්න ඔන්න මෙන්න කියලා. ළඟනම් මං කියව වචනේ about to කියලා නේ. How do you say? It is about to rain. It is about to rain. වහින්න ඔන්න මෙන්න කියලා. It is about to rain. වහින්න ඔන්න මෙන්න කියලා. It is about to rain. ඊට පස්සේ අපි කිව්වේ පොද ගහනවා. කොහොමද කියන්නේ? පොද ගහනවා drizzling D R I S Z L I N G. D R I S Z L I N G. D R I S Z L I N G. drizzling පොද ගහනවා. අර ජනේලේ වහන්නකෝ. කොහොමද කියන්නේ? shut that window. shut S H U T shut. S H U T shut that window. shut that window. අපි කමාන්ඩ් එකක්. shut that window. අර ජනේලේ වහන්නකෝ. shut that window. අර ජනේලේ වහන්නකෝ. shut that window. ලී බඩු තෙමෙනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ? අපි කියනවා ලී බඩු තෙමෙනවා කියලා. ලී බඩු තෙමෙනවා. furniture is getting wet. furniture is getting wet. furniture is getting G E double T I N G getting wet W E T wet. furniture is getting wet. ලී බඩු තෙමෙනවානේ. furniture is getting wet. furniture is getting wet. furniture is getting G E double T I N G getting wet W E T wet. දැන් get wet කියන වචන නම් බලන්න. තෙමෙන්න එපා. don't get wet. ඔයාව තෙමෙනවා. you are getting wet. get wet. wet කියන්නේ තෙතයි කියන. getting wet. ඊට පස්සේ අපි කිව්ව වහිනවා. it's raining කියන පුළුවන්. or raining කියලා එකපාරටම කියන raining. මං කොහොමද දැන් ස්ටේෂන් එකේ how can ඒ වගේ වෙලාවට how can
How can I go to the railway station now? How can I go to the railway station now? How can I go to the railway station now? How can I go to the railway station now? මං කොහොමද? How can I go there? මං කොහොමද යන්නේ? How can I talk to him? මං කොහොමද එයාට කතා කරන්නේ? And how can I go to the railway station now? මං දැන් කොහොමද railway station එකට යන්නේ? ඉතින් ගෙදර wife පොඩි කුඩයක් දෙනවා. Why? Hey. You can take this. You can take this. You can have this. You can take this. වැඩපුරන්න මේ කරගෙන යන්න ඉතින්. You can take this. ගෙදර මිනිස්සු කියන මේ කුඩයක්. This is not an umbrella. This is not an umbrella. This is not an umbrella. This is a parasol. This is a parasol. P-A-R-A-S-O-L-E parasol. P-A-R-A-S-O-L-E parasol. This is a parasol. This is not an umbrella. This is a parasol. මේක අවුවට හිලන කුඩයක්. This is not an umbrella. කුඩයක් මේක අවුවට හිලන එකක්. දැන් ගෙදර අනික් කෙනා කියනවා කරන්න දෙයක් නැහැ. Can't help. අපි එහෙම කියන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. Can't help. He failed the exam. He did not read. පාඩම් කරේ නැහැ. Can't help. කරන්න දෙයක් නැහැ. Can't help. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා දන්නවනේ අපි ළඟ ලොකු කුඩ නැහැනේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? You know we don't have big umbrellas. You know ඔයා දන්නවනේ we don't have big umbrellas. දැන් අපිට කාර්යයක් නැහැනේ. You know we don't have a car. ඔයා දන්නවා අපිට සල්ලි. You know we don't have money. Right? ඔයා දන්නවනේ මට බයිසිකලයක් නේ. You know that I don't have a motorcycle or cycle. Right? ඔයා බලන්නකෝ ඒක දැන් මාර වැස්සක් නෙමෙයි මොර සූරන වැස්සන්නේ වහින්නේ. You see? අපි කියන්නේ you see? It is now raining cats and dog. It is now raining. It is now raining cats and dog. Cats and dog raining එකක් කියලා කියන්නේ මොර සූරන වැස්සක්. It is now raining cats and dog. ඊළඟ කෙනා කියනවා ඔයා පොඩ්ඩක් මේ it is now raining cats and dog. ඊළඟ කෙනා කියනවා ඔයා පොඩ්ඩක් වේලාසනින් යන්නයි තිබුණේ. ගිහිල්ලා නැත්නම් අපි දැන් අපි කියනවා මෙහෙමනේ. ඔයා විභාගයට වාඩි වෙන්න දුන්න විභාගයේ ලේසියිනේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක්. ඒතර should have කියලා වාක්‍යයට පාවිච්චි කරන්න. ඔයා යන්නයි දුන්නේ පොඩ්ඩක් වේලාසනින්. යා යුතුව තිබුණා. කල යුතුව තිබිච්ච දෙයක් නොකර සිටීමකදී. You should have gone a bit early. You should have gone G-O-N-E gone a bit B-I-T bit කියන පොඩ්ඩක්. You should have gone a bit early E-A-R-L-Y early. You should have gone a bit early. ඔයා පොඩ්ඩක් වේලාසනින් යන්න තිබුණේ. You should have gone a bit early. You should have gone a bit early. පොඩ්ඩක් වේලාසනින් යන්න තිබුණේ. දැන් නම් ඉතින් ගුඩේකුත් වැඩක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? කුඩයක් පවා දැන් වැඩක් නැහැ. අපි කියන්නේ ඉතින්දි පාවිච්චි කරන ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියනකොට even an umbrella. කුඩයක් පවා E-V-E-N even an umbrella. Even an umbrella is useless now. Even an umbrella is useless. U-S-E-L-E-S-S. U-S-E-L-E-S-S. Useless. වැඩක් නැහැ. Even an umbrella is useless now. දැන් ඉතින් ගොඩේකුත් වැඩක් නැහැ. It is useless තේරුමක් නැහැ. Useless to go there තේරුමක් නැහැ යන එක. Useless things තේරුමක් නැති වැඩ. Don't do useless things. මම හරහා මම මේ මතක් කරන දේවල් කියන්නේ just to keep the things in your mind, right? When you talk you can use those things. It is useless තේරුමක් නැහැ. Useless තේරුමක් නැහැ. දැන් නම් කුඩේකුත් වැඩක් නැහැ. දැන් මොකද මම කරන්න කියලා අහනවා. දැන් අපි දැන් මොකද කරන්නේ? husband and wife කියලා අපි හිතමු. What shall we do now? What shall we do now? What shall we do now? අපි දැන් මොකද කරන්නේ? මොනවාක්වත් කරන්න දෙයක් මට ඉන්න දෙනවා මේ වැස්ස පාන. Nothing. මොනවාක්වත් නැහැ කො nothing. Nothing. මොනවාක්වත් නැහැ. I will have to wait. මට ඉන්න වෙනවා. I will have to wait. W-A-I-T wait. I will have to wait. W-A-I-T wait until U-N-T-I-L until this rain ceases. Until this rain ceases. C-E-A-S-E-S.
CEASES, ceases කියන පායනෝ. I will have to wait until this rain ceases. I will have to go there. I will have to participate in the meeting. I will have to go there. ඒ වගේ I will have to wait until this rain ceases. දෙයියනේ ගොරනෝ my God. දෙයියනේ my God thundering. 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 Thundering කියලා කියන්නේ ගොරනෝ thundering my God thundering. නින්දෙන් ගොරනෝ නම් ඒක වෙනින් කතන්දරයක්. You can't say my friend is thundering. Right? My mother is thundering. I can't sleep with my mother. I can't sleep with my brother. He is thundering කියලා කියන්නේ snoring කියලා වචනයක් ඒතකොට. Snoring 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 කියන්නේ නින්දෙන් ගොරවනවා. ලීරනවා snoring. ඊට පස්සේ යා කියනම් රේඩියෝ එක වහලා දාන්නකෝ. Turn off that radio. Switch off that radio. Turn 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 off OFF. Turn off that radio. අරක වහලා දාන්න turn off or switch off that radio. Turn off that radio. අවශ්‍ය නැහැ, no need. Light went out just now. Light went out just now. Light went out just now. මේ දැන් light ගියේ. Just now මේ දැන්. Light went out just now. දැන් පාරේ යන මිනිස්සු බල්ලා කියනවා look at that fellow. Look at that fellow. බලන්නකෝ අර මිනිස්සයා දිහා. Look at that fellow. Is he having a bath? Is he having a bath? Is he having a bath? No, I am going to have a bath. I want to have a bath. Is he having a bath? එයා කන්නානවද? අපි ආන්නේ එහෙම. අන්න මෙහෙම දැන් අපිට මම මේ පොඩි මේක ඉදිරි කරලා අපි අනිත් දවසේ කන්ටිනියු කරන්නේ. දැන් මෙතෙන්දි වෙන්නේ අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕන දේ whatever you want to say in English just come to your mind. So you can't, it is so difficult to think in English actually, but I ask you to think in English little by little, not at once. But when you want to talk in English, just the words and patterns of the sentence should be there. So you talk, or in my case, I talk because of the practice. When I want to say something, just the things are in my mind. මගේ මනසේ ටටක් ගහලා එනවා. ඉතින් ඒක practice අර වගේ ටක් ගහලා. It is going to rain. වහින්න යන්නේ. It is about to rain. වහින්න ඔන්න මෙන්න කියලා. Blistering. Right? පොද ගහනවා. Shut that window. Furniture is getting wet. Right? My God, thundering. How can I go to the railway station? I have to wait until this rain ceases. අන්න ඒවා කියන්න ඕනේ. දේ පට 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 ගාලා හිතට එනවා ඒ අවස්ථානුකූලව. ඉතින් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මේක නිකන් අර බුදුදහමේ කියන්නේ භාවනාව කියන දේ. භාවනාව කරන හැටි අහගෙන ඉන්න හුඟක් දිනක් අපේ ලංකාවේ ගමේ they like to hear how to meditate, but they don't meditate. The problem is that we love to hear how we should meditate, and we love to get the instruction by the monks how we should practice meditation. We never practice. අපි කවදාකවත් පුහුණු කරන්නේ. ආන් ඒ වගේ දෙයක් තමයි English also same. You learn, you listen, you write down, you never talk. You never try to talk in English with somebody else. අපි කවදාකවත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. So at once no one can talk. කාටවත් එකපාර ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බෑ. You have to practice it. It depends on how you practice. ඔබ පුහුණු කරන වේගයමත් තමයි ඔබේ කතාව දියුණු වෙන්නේ. So when you get a chance to talk with people, when you are outside of the class, just talk in English. As I explained on the first day, when you are out of the class, then sometimes you have a chance to go on picnic with your parents, so that friends, then you can see that there are so many foreigners here and there. Just go and have a chat. Where do you come from? So I like to hear about yourselves. So I am so and so. What do you think about my country? Is it nice? So what do you say about our people? Right? What do you feel about our foods? And like that, you can ask many questions. They talk very simply. Right? It is very easy to talk with the white people, or that people whose mother language is English. මව් භාෂාව ඉංග්‍රීසි තියෙන ඇත්ත කතා කරන ලේසි. අපේ අත් එක්ක කතා when you make some mistake, they are ready to condemn you, that look down. බොහොම පහත් කොට සලකන අපේ කට්ටිය. right? දැන් අපි මේ දැන් ඊට පස්සේ මම පොඩි අද
අපි අදත් 10ට නතර කරනවා පැය දෙකක් කරලා as you are tired මොකද මට හුරු වෙන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ මම කැමති පැය 3ක් හරි 10ක් හරි මේ උගන්වන්න ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ළමයි කැමති නෑනේ එක දිගට වැඩ කරගෙන යන්න දැන් මේ writing එක කොහොමද කරන්න කියලා අපි දැන් how you should improve your writing ability අපි මේ writing ability කරන හැටි ටිකක් it is somewhat difficult task to improve writing ability so දැන් අපි මොනවා හරි දෙයක් ලියන්න ගියාට වාක්‍ය කෑලි ලියන්න ගියපුවා මේක කියන ෆෝමල් ඉංග්‍රීසි බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ පත්තරේ තියෙන්නේ මේ එක්තරා ෆෝමල් ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයක්. මේ දැන් අපි ගමු මෙහෙම දැන් මෙන්න මේකේ මේ පළවෙනි මම ආටිකල් එකක් දුන්නා cyclist kill in road accident කියලා මම ගිය සතියේත් කළා. නම් මේක ලියා ගන්න මම කියන්නේ හෙඩ්ලයින් එක හැටියට වෙනම මේක දිහා මේක බලාගෙන වෙනම හෙඩ්ලයින් එක ලියන්නකො ආපහු පාරක් පොතක. cyclist kill in road accident කියලා පොතක කොලේක ලියන්න ඔයාලා. දැන් මම විශ්වවිද්‍යාලයකට කවදා හරි ගිහපුවාම නෝට් එකක් ලියන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ හදාන්නේ. cyclist killed in road accident කියලා ලිව්වා. දැන් මේ ආටිකල් එකත් ළඟට ගන්නකො. මේකේ ආටිකල් එකේ තියෙන්නේ මම මේක සිංහලෙන් පැහැදිලි කරොත් පොඩි ඔයාලට ඕන විදිහට නෝට් එකක් ගහගන්නයි. You had better have your own note when I explain in Sinhalese, right? මේකේ මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මෙන්න මේකයි. මේ 41 හැවිරිදි පාපදිකරුවෙක් පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් රයිට් 41 හැවිරිදි පාපදිකරුවෙක් එතනම මැරුණා එතනම මිය ගියා ඔහු හප්පපු අවස්ථාවේදී මෝටර් කාර් රථයකින් හප්පපු අවස්ථාවේදී මම ලියන්න පහසු විදිහට දෙන්නේ 41 හැවිරිදි පාපදිකරුවෙක් එතනම මිය ගියා ඔහු හප්පපුවම කාර් රථයක් විසින් පුත්තලම අනුරාධපුර ප්‍රධාන පාරේ දුනුදඹ වැව ප්‍රදේශයේදී සෙනසුරාදා ඊළඟ ලයින් එකෙන් ලියන්න next line මියගිය අය හඳුනගෙන තිබුණා මුතුබණ්ඩාගේ නිලන්ත බණ්ඩාර ලෙස දුනුදඹු වැව right දුනුදඹු වැව 26 හැවිරිදි කාර් රථරිය තැනත්තා කාර් රථේ පැදපු එක්කෙනා පදිංචිකරුවෙක් පන්නේ පිටියේ අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබුණා නොච්චියාගම පොලිසිය විසින් ඔහුව උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්නේය. කරනු ලබන්නේය. දැන් මේ ආටිකල් එකේ තියෙන්නේ 41 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් එතනම මැරෙනවා. ඔහුව හප්පපුවම මෝටර් කාර් එකකින් පුත්තලම අනුරාධපුර ප්‍රධාන පාරේ දුනුදඹු වැව කියන ප්‍රදේශයේදී සෙනසුරාදා. මැරිච් එක්කෙනා හඳුනගෙන තිබුණා මුතුබණ්ඩාගේ නිලන්ත බණ්ඩාර ලෙස දුනුදඹු වැව. 26 හැවිරිදි කාර් රථ රියදුරා යා පදිංචිකාරයෙක් පන්නේ පිටියේ අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබුණා නොච්චියාගම පොලිසිය විසින් ඔහුව උසාවියට ඉදිරිපත් කරා. දැන් මේ ආටිකල් අපි දුමු මේක අපිට ලියන්න. දැන් මේක ෆෝමල් ඉංග්‍රීසි වල ලියන්න ඕනේ අපිට. දැන් ওই සිංහලෙන් ලියපු තැන් වල අමාරු වචන ලියා ගන්න පුළුවන් අපිට ඒ තැන් වල ලියා ගන්න. දැන් අපි සයික්ලිස්ට් කියන වචනේ දන්නවා. දැන් ඩයිඩ් කියන වචනේත් අපි දන්නවනේ. on the spot කියලා උනා ලියාගෙන එතනම කියන්නේ. on the spot ඒ සිංහල ලියපු තැන ඉරක් ගහලා එතන ලියා ගන්න on the spot. on the spot කියන්නේ එතනම වාක්‍ය අපි සම්බන්ධ කරනවා when කියලා. ඊට පස්සේ ඔහුව හැප්පුවා කියන්නේ he was hit. ඔහු හැප්පුවා. මෝටර් කාර් කියන එකකින් අපි දන්නවා පුත්තල අනුරාධපුර මේන් රෝඩ් එක කියන දුනුදඹු වැව සෙටට ඒ ටික ලේසි. දැන් මැරිච් එක්කනා කියන the deceased මියගිය අය the deceased DECEASED the deceased had been identified. ඒක වචනේ දන්නේ නැති හින්දා අපිට had been
DECEASED, deceased, had been identified. IDENTIFID. හඳුනගෙන තිබුණා. passive form එකක්, right? had been අමාරු දේවල් මන් දෙන්නම්. as කියන ලෙස කියන්නේ මුතු බණ්ඩාගේ නිලන්ත බණ්ඩාරව දුන්නව 26 හැවිරිදි motorist කියන්නේ motorcycle මේ motorist කියන්නේ motor රථ රියදුරා motorist 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 එයා පදිංචිකාරයෙක් කියන resident කෙනෙක් RESIDE in resident එයාව අත්අඩංගුවට අරන් තිබුණා කියන අපි කියන had been taken into custody ඒ ටික ලියා ගන්න had been 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 taken 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 into custody had been taken into custody CUSTOD custody අරන් තිබුණා නොච්චියාගම පොලිසිය දැම්මා ඉදිරිපත් කරනවා කියන්නේ would be produce would 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 be produce PROUPRODUCED had been produced had been produced උසාවියට කියන්නේ courts කියලා. දැන් මේක අර ඉංග්‍රීසි ආටිකල් එක පැත්තකින් තියලා දැන් අර සිංහලෙන් පොඩියට නෝට් එකක් ගහගත්ත එක දිහා බලන්න මම මේක දැන් කියවගෙන යනවා එකපාරක් ආපහු පාරක් කියවගෙන යනකොට කොහොමද මේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න try එකක් දීලා බලන්න කොහොමද මේක මේ වාක්‍ය හැදිලා තියෙන්නේ කියලා right. A 41-year-old cyclist died on the spot when he was hit by a motor car on the Puttalam Anuradhapura main road in Dunudambuweva on Saturday. The deceased had been identified as Muthubandage Nilanta Bandara of Dunudambuweva. The 26-year-old motorist, a resident of Pannapitiya, had been taken into custody by Nochiyagama police. He would be produced in courts. දැන් පුළුවන් අය විතරක් අර ඉංග්‍රීසි එක බලන්නේ නැතුව අර සිංහල එක දිහා බලාගෙන මේ වාක්‍ය 2 3 4 5 මම විනාඩි 5ක් වගේ දෙන්නම් ලියන්න උත්සාහක දෙන්න බලන්න. Right, let's see. අනික් කාරණාව තමයි ළමයි මේ දැන් ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි difficulties if you have some difficulties had better send me a message through the WhatsApp group. අර WhatsApp group එකට ඔයාලගේ තියෙන අමාරුකම් හරි අපහසුකම් තේරුම් ගන්න බැරි තැන I don't know because we can't talk each other. I can't ask the question whether you can understand my speed is so fast or whatever thing I don't know. ඒ නිසා මේ මොනවා හරි අපහසුකම් තියෙනවා මට ඒක adjust වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ knowledge එක අනුව. So had better
send us messages. මට messages එවන්නලා group එක හරහා then I can understand කොහොමද ඔයාලව ටැකල් කරගෙන යන්නේ කියලා. දැන් මේක දැන් බලන්න අපි බලමු දැන් මේක හරියට ලියවිලාද කියලා. Let's see. දැන් මෙහෙම එක ආටිකල් එක 25 30ක් 40ක් 50ක් ලියුවාම ළමයි ඉබේම ඔයාලට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලියන්න රයිටින් එක ඉබේ ඩෙවලොප් වෙනවා. So when you are in the campus or have been selected to the campus, when you hear some of the facts from the lecturer, you can write it down and you can have your own notes. අපි අභ්‍යාස කරලා තමයි මේක ට්‍රේන් කරන්නේ. that is the reality. මේක තමයි යථාර්ථය. එහෙම නැතු මේ I am from Sri Lanka කියන පන්ති තියෙනවනේ ඕන තරම් නේද? ඔයගලන්ට පුළුවන් ජොයින්ට් වෙන්න ඒවට. එහෙම නෙමෙයි අපි මේක යමක් හරියට ඉගෙන ගමු. ඔයගල A-level කරලා ළමයි වෙන්න පුළුවන්, ජොබ් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. බැරි දේවල් පොඩ්ඩක් අතහැරලා එහෙම යන්න. නමුත් පුළුවන් ටික අල්ලගෙන යන්න. බලමු. A 41-year-old cyclist රතු පෑනක් කරන් හදාගන්න ඉතින්. A 41-year-old cyclist died on the spot when he was hit by a motor car on the Puttalam Anuradhapura main road in Dunudambuwa on Saturday. මේ ආටිකල් එක ඔයාලා ළඟ තියෙනවා. නමුත් අර ලියනකොට අපි කියනවා. The deceased had been identified as Muthubandage Nilantha Bandara of Dunudambuwa. The 26-year-old motorist, a resident of Pannipitiya, had been taken into custody by Nochiyagama police. He would be produced in courts. He would be produced in courts. Shall I repeat again? A 41-year-old cyclist died on the spot when he was hit by a motor car on the Puttalam Anuradhapura main road in Dunudambuwa on Saturday. The deceased had been identified as Muthubandage Nilantha Bandara of Dunudambuwa. The 26-year-old motorist, a resident of Pannipiti, had been taken into custody by Nochiyagam police. He would be produced in courts. දැන් Tamanටම satisfaction එකක් නැද්ද බලන්න. Taman යමක් ඉගෙනගෙන මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක පිළිබඳව. දැන් මම දන්නවා පෞද්ගලිකව so there I have got some chances to participate for the interviews. මම interview වලට සම්බන්ධ වෙන ළමයි මේ interview boards වල සමහරලාට. So when we ask them to write something, දැන් එහෙම එන ළමයිට අපි යමක් අපි දෝ ලියන්න කියලා පොඩි ලියුමක් කියනවා. We ask them to write a letter to the bank asking facilities of a loan or something like that on behalf of the company. So they can't write. Then ලියා ගන්න බෑ. Dear sir, this is so and so කියලා එහෙම ලියා ගන්න බෑ මේ කාරණා මොකක්ද කියලා ගලපලා ලියා ගන්න බෑ. දැන් ඔය වැඩිම වෙනවා if we have been selected to the campus, you are before the lecturer. Lecture is given the lecture, right? Lecture will give the lecturer in lecture in English medium, so you can write it down. You can understand the things. So after that you will have to compose the sentences by yourselves. The idea. අර idea එක අපිම ලියා ගන්න. ඉතින් මට ඇත්තම ඕනේ මේ මට්ටමට ගේන්න මේ ඕගොල්ලන්. එහෙම නැතුව මේ මෙහෙන් ලාවට හැමදාම පන්ති කරලා ළමයි රවට්ටලා පන්ති කරන ක්‍රමවේදයකට අපි කැමති නෑ. අපිට ඕන ඔයාලා ඉගෙනගෙන යම්කිසි මට්ටමකට ඇවිල්ලා මේ තමන්ගේ පර්පස් අපි කරන ගයිඩ්ලයින් එක කරන් ගිහිල්ලා එක්තරා මට්ටමකට එන. ඊට පස්සේ මේ හැමදාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියලා නීතියක් නෑ. ඊට පස්සේ තමන්ගේ මට්ටම පත්තර කියවමින් තමන් වැඩ කරන තැනක් හම්බ එතන කතා කරමින් right කැම්පස් එකට ගියා නම් එතන ලෙක්චර්ස් එල්ල ඒගොල්ලොත් ඒ කතා කරමින් ළමයි හමුනොත් ඒවත් ඒ කතා ඒ ක්‍රමවේදයයි ගන්න. හැබැයි මූලික බේසික්ස් ටික අපෙන් අල්ලගන්න. මම කිව්වා ටෙලිවිෂන් එකේ දේවල් බලන්න ඕනද නිවුස් බලන්න කිව්වා. ස්පීචස් කියලා ගහපුවා YouTube එකේ ස්පීචස් අහන්න කිව්වා. කන්වර්සේෂන්ස් කියලා ගහපුවම පොඩි සාකච්ඡාවක් එනවා. ඩයලොග්ස් කියලා ගහුවොත් එනවා. ෂෝට් ස්ටෝරිස් කියලා ගහුවා ෂෝට් ස්ටෝරියක්. ඔය මුළු දවසම මේ ඉංග්‍රීසි ගැන පොඩ්ඩක් ඔළුවේ කැරකි තියෙන්නේ. මේක නිකන් as you had better learn the language as a hobby. හොබි එකක් හැටියට ඉගෙන ගන්න. මේක නිකන් විභාගයට පාඩම් කරනවා කියලා හිතන බෙල්ල කඩාගෙන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. එහෙම ඕනේ නැහැ. මේක නිකන් as a hobby you can learn this language very simple way. බොහොම සරලව මේක ඉගෙන ගන්න අල්ලගෙන යන්න. අපි ටිකෙන් ටික මෙහෙම අල්ලගෙන යන්න. මම මේ අද වැඩිපුර කරන්නේ නැහැ. මොකද ළමයින් ටිකක් අමාරු නිසා මේ එක දිගට පන්ති කරපුවම පැය දෙකකට වඩා ටිකක් උදේට අමාරුනේ. අපි බලමු ඊළඟ දවසේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ ඔයාලා ඊළඟ දවසේ නේද මීට වඩා ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අඩුතරමින් ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපට 4-5ක්වත් බලලා තියෙන්න ඕනේ. අර මම කිව්ව ස්පීචස් එයා මේ 4-5ක් අහලා තියෙන්න ඕනේ. හරි.
අර YouTube එකේ conversations කියලා ගහලා මොනවා හරි ටිකක් බලලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඊට අමතරව short stories එකක් දෙයක් එහෙම කියවලා තියෙන්න ඕනේ. right? පත්තරයක් සතියකට පත්තර දෙකක් තුනක්වත් අරගෙන කියවන්න. එතන library ගිහලා පත්තර කියවන්න ඕනේ. අමාරුවචින් write down කරලා තියෙන්න ඕනේ. right? එතකොට මේකේ තියෙන අභ්‍යාස ඕන නම් යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක එකතු වෙලා practice කරලා තියෙන්න ඕනේ. So you have some friends, you can practice the activities, right? These things with your friends. So of course, whatever you want to say, then automatically come to your mind. අපේ හිතට කතා කරන්න ඕනේ ඉබේ එනවා. කරලා බලන්නකො මම මේ කියන දේ. එහෙම නැතුව මේ ඉංග්‍රීසි කෑල්ලක් පොඩි ක්ලිප් එකක් ඉගෙනගෙන අද කඩේ යන හැටි ඉගෙනගෙන හෙට ඉස්කෝලේ යන හැටි කෑලි ටික ඉගෙනගෙන මේ ඉංග්‍රීසි ඉවර කරන්න බෑ. කොච්චර දේවල් තියෙනවද ඉගෙන ගන්න. පාත් එක හදලා දුන්නාට පස්සේ you can acquire the knowledge little by little. ඔයාලා අත්පත් කරගන්න පුළුවන් ටිකින් ටික මේ knowledge එක. බලන්න අපිට අවශ්‍ය ඕගොල්ලෝ කොහේ හරි හොඳ තැනක ඉන්නවා දකින්න. right? Okay, today I wish to wind up my class and we can meet next Wednesday. දැන් අපිට පුළුවන් ඒ විදිහට සම්බන්ධ වෙන්න අර මේ කරුණාකරලා ටියුට් ටික PDF වල ටියුට් ටික නම් අතට ගන්න. ඒ ටියුට් ටික ඉවරනකොට මම තව ටියුට් ටිකක් දානවා. දැන් ඕක තාම ඉවර නෑනේ අපි සාකච්ඡා කරලා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ටියුට් ටික ළඟ තියාගන්න කොහොම හරි කරලා PDF කරලා වැඩි වියදමක් යන ඒටි කරගන්න. මේක තාම සාමාන්‍ය මිල කරන මේ පන්තිය කරන්නේ. ඒ නිසා ටියුට් ටික අරන් තියාගන්න. ඒ අපිට එවන්න ක්‍රමයක්වත් නෑ ඔච්චර දුර පළාත් හරි ළඟ හරි කොහේ හරි. ඔයගොල්ලෝ ටියුට් ටික අරන් තියාගන්න. අපි මේ විදිහට හැබැයි අර ගයිඩ්ලයින් ටික කරගෙන යන්න. මාස 4න් මම ඉගෙන ගන්න ඕන කරන ව්‍යාකරණ කොටස් සියලුම දේවල් ටික ටියුට් එකක් මාර්ගෙන් දෙනවා. ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරන හැටි පත්තරෙන් ටෙලිවිෂන් එකෙන් අපි කියලා දෙනවා. අපි ඊට පස්සේ මාස 4ක් ගියට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි ඔයගොල්ලන්ට මේ විශ්වවිද්‍යාලය ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න, කැම්පස් එකේ ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න මේ මට්ටම හදනවා. මහන්සිලා වැඩ කිරීම පමණයි කළ යුත්තේ. ඒ නිසා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් WhatsApp group එකට දාන්න. අපි අඩුපාඩු සකස් කරගෙන ඉස්සර යන්න. Okay. Good night everybody. See you next week.